கர்த்தர் தந்ததான இந்த நல்ல ஆராதனை சமயத்திற்காக ஒரு முறை கூட நம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. நமக்காக நம்முடைய கசப்பான அனுபவங்களை அவர் இனிமையாக மாற்றக்கூடியவராக இன்றைக்கும் நல்ல தேவனாக இருக்கிறாரே, அதற்காக நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. இந்த காலையிலும் கர்த்தர் நம்மோடு பேசும்படியாக நம்ம எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். Even this morning that the Lord may speak to us, let us all pray. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் ஜெபியுங்கள். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தருடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நல்ல பிதாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு கிடைக்கட்டும். உள்ளான மனுஷன் உம்முடைய வார்த்தையில ஸ்திரப்படட்டும். உம்முடைய வார்த்தையில் இருக்கிறதான அற்புதங்கள், அடையாளங்கள், விடுதலை எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கும்படி இன்றைக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. நல்ல போதகராய் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வருவீராக. அடிமை முக்குருவாயாய் மாத்திரம் இருக்கட்டும். பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் ஜனங்களுடைய இருதயங்கள் திருவசனத்திற்காக திரும்பட்டங்க தாவே. அதிர்சனமான பிரசனம் இங்கே ஆட்கொள்ளட்டும். பெரிய காரியங்களை செய்யும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். கர்த்தர் அப்படி செய்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, praise the Lord. தயவு செய்து உட்காருங்கள். Please be seated. நம்முடைய வேதாகமத்தை உன்னத பாட்டு புத்தகத்திற்கு நாம் திருப்புவோமாக. Let us turn to the book of Song of Solomon. మన వేద గ్రంథమును కూడా పరమగీతముల వైపు మనం త్రిప్పుకుందాము. இந்த சாலமோனின் உன்னத பாட்டில் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிற விஷயத்தை குறித்து முதலாவது சொல்லுகிறேன். First and the foremost, I want to share with you as to what will we discuss today, meditate today from the book of Songs of Solomon. సొలొమోను రాసిన పరమగీతములో కూడా ఈ దినమున మనం ధ్యానించవలసిన విషయాన్ని ముందుగా చెప్పుచున్నాను. இந்த புத்தகம் 8 அதிகாரங்களை கொண்டதாக இருக்கிறது. This particular book has 8 chapters. ఈ యొక్క గ్రంథం అనేది 8 అధ్యాయములతో ఉన్నది. இதிலே ஒரு மணவாளனை குறித்தும் ஒரு மணவாட்டி குறித்தும் அல்லது ஒரு ஆணையும் ஒரு பெண்ணையும் குறித்து அதிகமாக விவரித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In this particular book we read about a bridegroom and also the bride, or about a man and a woman extensively. ఈ యొక్క గ్రంథం అనేది పెండ్లి కుమారుని గురించి, పెండ్లి కుమార్తెని గురించి, లేకపోతే ఆడదాన్ని గురించి, మగవాన్ని గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. இந்த மணவாளன் கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கும் இந்த மணவாட்டி புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கும் உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது. This bridegroom is compared unto Lord Jesus Christ, while the bride is compared to the church. పెండ్లి కుమారుడు అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును, పెండ్లి కుమార్తె అంటే పెండ్లి కుమార్తె యొక్క సంఘమును చూపుచున్నది. முதலாவதாக இந்த மணவாளன் அவன் இந்த மணவாட்டியை அழைத்து செல்லுகிற 3 இடங்களை குறித்து முதலாவது நான் சொல்லுகிறேன். First and the foremost, I would like to share with you about the 3 places unto which the groom carrieth the bride to. ఈ యొక్క పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తెని తీసుకుని వెళ్ళుచున్న 3 స్థలముల గురించి మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పుచున్నాను. அடுத்ததாக இவள் தானாய் போகிறதான மற்றொரு இடம். Subsequently there also is a place unto which she goeth by herself. తరువాత తానుగా ఆమె వెళ్ళుచున్న ఇంకొక స్థలముగా ఉన్నది. அடுத்த 2 விஷயங்கள் இவள் தன்னை மணவாளனை அழைத்து செல்கிறதான இடங்கள். The other 2 are the places unto which the bride is taking the groom unto. ఇంకొక 2 విషయాలు మనం చూసినట్లయితే పెండ్లి కుమారుణ్ణి పెండ్లి కుమార్తె తీసుకుని వెళ్ళుచున్న స్థలములుగా ఉన్నవి. இந்த புத்தகத்தை குறித்து பொதுவான சில விளக்கங்களை கொடுக்கிறேன். There also is a general explanation about this book which I want to render now. ఈ యొక్క గ్రంథము గురించి ప్రత్యేక కార్యములు నేను చెప్పుచున్నాను. இது சாலமோனின் உன்னத பாட்டு. This is called as the Song of Solomon. ఇది సొలొమోను రచించిన పరమగీతమై ఉన్నది. சாலமோன் 1005 பாடல்கள் இயற்றினதாக முதலாம் நாளாகமம் முதலாம் ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரத்தின் 32ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். In the first book of Kings chapter 4 verse 32 we read that Solomon has composed about 1005 songs. మొదటి రాజులు 5వ అధ్యాయం 32వ వాక్యములో చూచినట్లయితే ఈ సొలొమోను 1502 పరమగీతములు వ్రాసి ఉన్నాడని చూస్తున్నాము. இன்றைக்கும் யூதர்கள் மத்தியில், அதாவது பாஸ்ஓவர் என்று சொல்லுகிறதான பஸ்கா பண்டிகையின் 8ஆம் நாளில் இந்த புத்தகத்தை அவர்கள் வாசிக்கிறது
வருடத்துக்கு ஒரு முறை வாசிக்கிறது அவருடைய பழக்கமாக இருக்கிறது. Even today, according to the tradition of the Jews, at the time of the celebration of Passover, on the 8th day, it is their order and custom to read the songs of Solomon. ఈ యూదులు కూడా సొలొమోను రచించిన ఈ పరమ గీతముల యొక్క సామెతలు వాళ్ళు చదువుట వారి యొక్క అలవాటుగా ఉన్నది. சாலமோனின் உன்னத பாட்டு என்று இது அழைக்கப்பட்டாலும் எபிரேய பாஷையில் இதனுடைய பொருளின் விளக்கம் பாடல்களுக்கு எல்லாம் தலை சிறந்த பாடல் என்றுதான் என்ற அர்த்தம். Though it is called a Song of Solomon in the Hebrew tongue, it is referred as the captain of all songs. హెబ్రీ భాషలో కూడా ఇది పరమగీతము అని చెప్పబడినప్పుడు కూడా పాటలకన్నిటికంటే కూడా ఉన్నతమైన పాటలని అర్థమై ఉన్నది. வேதாகமத்தை ஆராய்ச்சி செய்ததான பல தரப்பட்டதான வேத விஞ்ஞானிகள், வேதத்தை ஆராய்ந்ததான தேவதாசர்கள் பல கருத்துக்களை இந்த புத்தகத்திற்காக சொல்லியிருக்கிறார்கள். Many people that have conducted researches in the Bible have come up with many explanations about this particular book. వేద గ్రంథమును కూడా పరిశోధించిన విజ్ఞాన శాస్త్రులందరూ కూడా ఈ వేద వాక్యముల గురించి అనేక కార్యములు చెప్పి ఉన్నారు. தேவனுக்கும் அவரால் நேசிக்கப்பட்ட இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கும் குறித்ததான ஒரு உறவுதான் இந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டதாக சிலர் சொல்லுகிறார்கள். Some people say as to what is mentioned in this book is nothing but the relationship between God and the people who have been created by him. దేవునికి ఇశ్రాయేలు వంశస్థులకు ఉన్న సంబంధం గురించి ఈ యొక్క వాక్యములు చెప్పబడినని కొంతమంది చెప్పుచున్నారు. அடுத்ததான ஒரு பொதுவான கருத்து ஆண்டவருக்கும் அவருடைய ஜனத்திற்கும் இடைப்பட்டு இருக்கிறதான ஒரு அன்பின் உறவுதான் இந்த புத்தகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் என்று அடுத்த ஒரு கூட்டத்தார் அவர்கள் நிதானிக்கிறார்கள். And there is another group that has concluded that what we note in this book is nothing but the relationship that existed between God and the people whom the Lord had created. ఇంకో గుంపు వారు చెప్పుచున్నారు దేవుని యొక్క జనులకు ఉండవలసిన ప్రేమ సంబంధమై ఉన్నదని చెప్పుచున్నారు. ரோமன் கத்தோலிக்க சபையாரின் அவருடைய கூற்றின் பிரகாரம் தேவனுக்கும் கன்னி மரியாளுக்கும் உள்ளதான ஒரு அனுபவம் தான் என்று அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள். Whereas the Catholic Church is arguing to say that this book is all about the relationship between God and Mary, Virgin Mary. రోమన్ కథోలిక్ వారు ఈ విధంగా చెప్పుచున్నారు, యేసుకు కన్య మరియకు ఉన్న సంబంధమై ఉన్నదని చెప్పుచున్నారు. இன்னொரு கூட்டத்தார் இப்படி சொல்லுகிறார்கள், தேவன் விவாகங்களை அனுமதிக்கிறார் என்று இந்த புத்தகத்தின் வாயிலாக அது நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். The other people are saying that the Lord has permitted marriage and this book only establishes that fact. కొంతమంది చెప్పుచున్నాడు దేవుడి వివాహాలను కూడా ఆయన అనుమతించుచున్నారని ఈ విధంగా ఈ పుస్తకం ద్వారా చెప్పుచున్నారు. ஆனால் நாம் இதை குறித்து எந்த கண்ணோட்டத்தில் படிக்கிறோம்? But with what perspective do we meditate this book? మనమైతే ఈ యొక్క గ్రంథమును ఏ విధంగా చదువుచున్నామో, ஒரு ஆவிக்குரிய தரிசனம் இல்லாமல் இந்த புத்தகத்தை படிப்பது சிறந்தது அல்ல. Without having a spiritual vision, it is not expediently good for us to read this book. ఆత్మీయ రీతిగా ఈ యొక్క గ్రంథమును చదవనట్లయితే అది మంచిది కాదు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இன்றைக்கு நாம் அதாவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் அவருடைய திரு ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டதான அவருடைய ஜனத்திற்கும் உள்ளானதான ஒரு உறவை பற்றி தான் இந்த புத்தகம் நமக்கு போதிக்கிறது. Today unto us this book is only teaching the relationship that is between Lord Jesus Christ and the people that have been redeemed by the blood of Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం చేత కొనబడిన దేవుని యొక్క బిడ్డలకు ఉన్న సంబంధమును గురించి మనం చదవబోచున్నాము. முதலாவதாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அல்லது நம்முடைய ஆத்தும நேசர் நம்மை அழைத்து செல்லுகிற 3 இடங்களை குறித்து சொல்லுகிறேன். First and the foremost, I would like to share with you the 3 places that are the beloved of our soul, Lord Jesus Christ is leading us to. మొట్టమొదటిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన యొక్క ప్రేమతో ఆయన తీసుకుని వెళ్ళుచున్న సంఘమును గురించి ఆ స్థలముల గురించి చెప్పబోచున్నాను. முதலாம் அதிகாரத்தின் 4ஆம் வசனத்தை தயவு செய்து படியுங்கள். Let us read chapter 1 verse 4, Song of Solomon 1:4. பரமகீதமு 1వ అధ్యాయము 4వ వాక్యము. என்னை இழுத்துக்கொள்ளும், உமக்கு பின்னே ஓடி வருவோம். ராஜா என்னை தமது அறைகளில் அழைத்து கொண்டு வந்தார். நாங்கள் உமக்குள் களிகூர்ந்து மகிழ்வோம். திராட்சரசத்தை பார்க்கிலும் உமது நேசத்தை நினைப்போம். உத்தமர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள். Draw me, we will run after thee. The king hath brought me into his chambers. We will be glad and rejoice in thee. We will remember thy love more than wine. The upright love thee.
నన్ను ఆకర్షించుము, మేము నీ యొద్దకు పరిగెత్తి వచ్చేదము. రాజు తన అంతఃపురములోనికి నన్ను చేర్చుకొనెను. నిన్ను బట్టి మేము సంతోషించి ఉత్సహించేదము. ద్రాక్షారసము కన్నా నీ ప్రేమను ఎక్కువగా స్మరించేదము. యథార్థమైన మనసుతో వారు నిన్ను ప్రేమించుచున్నారు. നിന്റെ പിന്നാലെ എന്നെ വലിക്ക, നാം ഓടിപ്പോക. രാജാവ് എന്നെ പള്ളിയറകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കും. നിന്റെ പ്രേമത്തെ വീഞ്ഞിനേക്കാൾ ശ്ലാഘിക്കും. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഉചിതം തന്നെ. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இந்த இடத்தில் ராஜா என்னை தமது அறைகளில் அழைத்து கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லுகிறார். In this place we read that the king has brought me into his chambers. ఈ యొక్క అధ్యాయంలో కూడా రాజు తన యొక్క అంతఃపురములోనికి నన్ను చేర్చుకొనినని చదువుచున్నాము. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள் ஆண்டவர் இந்த அனுபவத்தை செய்ய விரும்புகிறார். This experience is what the Lord want to do in the life of those people that have accepted the Lord. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును అంగీకరించిన ప్రతి ఒక్క దేవుని యొక్క బిడ్డల హృదయంలో కూడా దేవుడి యొక్క పనిని చేయుచున్నారు. அவன் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று பரிசுத்தாவி பெற்ற மனுஷனாக மாற வேண்டும். He should become the one that has been saved, been baptized and have been anointed by the Holy Spirit. అతడు రక్షింపబడి బాప్తిస్మమును తీసుకొని పరిశుద్ధాత్మ పొందిన దేవుని యొక్క బిడ్డగా మార్చబడవలెను. இந்த கூட்டத்தில் இன்னும் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெறாதவர்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் மனம் திரும்பி கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ளே நீங்கள் சீக்கிரமாய் கடந்து வர வேண்டும். If at all there is any here peradventure who had not been saved, in this meeting you have to repent, receive the Lord and you have to be saved. ఈ యొక్క కూటములో కూడా ఎవరైనా రక్షింపబడకుండా ఉండినట్లయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి ఈ గుంపులో మీరు చేర్చబడవలెను. முதலாவதாக இந்த ராஜா, இந்த மணவாளன் தன்னுடைய அறைகளுக்கு நம்மை அழைத்து செல்கிறார். First and the foremost, this particular king, the groom, is taking us into his own chambers. ఈ యొక్క రాజు మొట్టమొదటిగా తన యొక్క అంతఃపురములోనికి మనల్ని తీసుకొని వచ్చుచున్నారు. இது ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் தனித்து அழைத்து செல்கிற ஜெப அறைகளாக இருக்கிறது. This only show unto us these are the private prayer chambers unto which the Lord is taking or leading a man to. ఇది దేవుడు ప్రత్యేక జీవితంలో ఒక మనుషుని తీసుకొని వెళ్ళుచున్న ప్రార్థనా గదులవై ఉన్నవి. ஏசாயா 26ஆம் அதிகாரத்தின் 20ஆம் வசனத்தில் அங்கே ஒரு அறையை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். In Isaiah chapter 26 verse 20, there we read about a room, a chamber. యెషయా గ్రంథము 26వ అధ్యాయం 20వ వాక్యములో అక్కడ ఒక గదిని గురించి మనం చదువుచున్నాము. என் ஜனமே, நீ போய் உன் அறைகளுக்குள் பிரவேசித்து உன் கதவுகளை பூட்டிக்கொண்டு சினம் கடந்து போக மட்டும் கொஞ்ச நேரம் ஒளித்துக்கொள். My people, enter your chambers, shut the doors behind you, hide yourself as it were for a little moment until the indignation is past. 21వ వాక్యములో నీవు వెళ్ళి నీ అంతఃపురములో ప్రవేశించుము, నీ వెళ్ళి నీ తలుపులు వేసుకొనుము, ఉగ్రత తీరిపో వరకు కొంచెం సేపు దాగి ఉండుము. உபதேச ரீதியாக நாம் இதை படிக்கும் பொழுது சினம் கடந்து போகுதல் என்று சொல்லுகிறது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு பிற்பாடு நடக்க இருக்கிறதான 7 வருட உபத்திரவ காலத்தை எது குறிக்கிற? According to the doctrine, we all know that the phase of indignation refer to the 7 years that would come after the coming of Lord Jesus Christ. దేవుని యొక్క ఉపదేశ ప్రకారమును ఉగ్రత తీరిపోవుట అనేది కూడా ప్రభు రాకడ తర్వాత 7 సంవత్సరముల యొక్క శ్రమల కాలమును చూపుచున్నది. ஆனால் நம்முடைய பூமிக்குரிய வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்படுத்தி படிக்கும் பொழுது, but as we read that in comparison to our earthly life, మనమైతే భూ సంబంధమైన రీతిలో దీన్ని చూచినట్లయితే பயங்கரமான காரியங்கள் மனுஷனுக்கு வர இருக்கிறது. இதை அவன் கடந்து, அதாவது இதை அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டுமானால் அவர்களும் கூட அறைக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறார். Terrible things are yet to happen for mankind. If the mankind will have to escape that, then it is also expedient for them to enter into this chamber. భయంకరమైన కార్యములు సంభవించుచున్నది కాబట్టి వారు తమ యొక్క వాటి నుండి తప్పించుకొనవలంటే ఈ యొక్క అంతఃపురములో దాగి ఉండవలెను. நீ போய் உன் அறைகளுக்குள் பிரவேசித்து கதவை பூட்டிக்கொள். You enter into your chamber and close the door behind you. నీవు వెళ్ళి అంతఃపురములో ప్రవేశించి నీ యొక్క తలుపును మూసివేసుకొనుము. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மலை பிரசங்கத்தில் இவ்வாறாக சொல்லுகிறார். This is how Lord Jesus also explained in his sermon on the mount. యేసుక్రీస్తు తన యొక్క కొండ మీద చెప్పిన ఆ యొక్క ప్రసంగంలో ఈ విధంగా చెప్పుచున్నాడు. மத்தேயு சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில், நீயோ ஜெபம் பண்ணும் பொழுது உன் அறை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டு. In Matthew's Gospel chapter 6 verse 6, the Lord said, when you pray,
go into your room, go into your chamber and shut the door behind you. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 6వ వాక్యములో మనం చూసినట్లయితే నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసుకొనుము. அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ணு. And pray to your Father who is in the secret place. రహస్యమందున్న నీ తండ్రిని చూచి ప్రార్థన చేయము. எனவே அறை வீட்டுக்குள் ராஜா கொண்டு போகிறார் என்றால் அந்த அர்த்தம் என்ன? Therefore, when the king is taking you into the chamber, what does that mean? అంతఃపురములోనికి కూడా రాజు మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళుచున్నాడంటే అర్థం ఏమిటి? நாம் யாரையாவது அதிகமாக நேசிப்போம் என்றால் அவர்களை தனியே அழைத்து கொண்டு போய் நல்ல இடத்துல உட்கார்ந்து பேசுவோம். If we would love somebody or have a deep compassion, we take them aside into a private place and sit and have a discussion with them. మనం ఎవరినైనా ఎక్కువగా ప్రేమించినట్లయితే వారు ప్రత్యేకమైన స్థలములోకి పిలుచుకొని వెళ్ళి వారితో మాట్లాడుదుము. எனவே ஆண்டவரை நேசிக்கிறதான தேவ ஜனங்களை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட அந்த ரகசிய அறைகளுக்குள் அந்த ஜெப அறைகளுக்குள்ளே அவளை அழைத்து செல்ல விரும்புகிறார். And that is one reason why even Lord Jesus Christ would like for the children that love God that they may have a private time with God the Father in a private chamber. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూడా ప్రేమించిన తన యొక్క బిడ్డలను కూడా ఈ విధంగా ప్రార్థనా గదుల్లోనికి తన యొక్క అంతఃపురం యొక్క గదుల్లోనికి తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన మాట్లాడుచున్నారు. அங்கே தேவன் நம்மோடு கூட மனம் விட்டு பேசுகிறார். நாமும் நம்முடைய எல்லா காரியங்களும் அவரிடத்தில் சொல்லலாம். In that place the Lord speaks very freely with us and we also could freely share everything with the Lord. అచ్చట దేవుడు మనతో కూడా ఆయన యొక్క మనస్సు విప్పి మాట్లాడుచున్నాడు కాబట్టి మన యొక్క సమస్త కార్యములు ఆయనతో మనం చెప్పుకొనవలెను. யெப்தா தன் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவ சமூகத்திலே சொன்னான். It is in the presence of the Lord Jephthah made a confession of all things. యెఫ్తా తన యొక్క కార్యములన్నిటిని కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధానములో వివరించుకొనెను. எனவே அருமையான தேவ ஜனங்களே, இந்த நாட்களிலே கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார். அந்த அறைகளுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும்படி கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார். Therefore, beloved, these are the days in which the Lord is inviting that we may enter into those private chambers with God. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రభు ఆ యొక్క గదుల్లోనికి ఆ యొక్క అంతఃపురపు గదుల్లోనికి మనల్ని పిలుచుచున్నారు. அறைக்குள் பிரவேசித்து கதவை பூட்டுதலை குறித்து ரெண்டு விஷயங்களை சொல்லுகிறேன். There are two things that I would like to share with you about entering into the chamber and closing the door behind you. అంతఃపురములో ప్రవేశించిన తర్వాత తలుపు వేసుకున్నటకు కొగుచిన కార్యములు రెండు కార్యములు చెప్పుచున్నాను. இரண்டாம் ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது, as we read in 2 Kings chapter 4, రెండో రాజులు 4వ అధ్యాయములో మనం చూచినట్లయితే அங்கே முதல் உள்ள வசனங்களிலே படிக்கும் பொழுது ஒரு தீர்க்கதரிசியின் மனைவி குறித்து நாம் படிக்கிறோம். in the first few verses we read about the wife of a prophet. మొదటి వాక్యమును మనం చూచినట్లయితే ప్రవక్త యొక్క శిష్యుల్లో ఒక భార్యను గురించి మనం చూస్తున్నాము. அந்த தீர்க்கதரிசி மரித்து போனான். The prophet died. ఆ యొక్క ప్రవక్త చనిపోయెను. அவன் ஒரு கடன்பட்ட மனுஷனாக இருந்திருக்கிறான். And he was a man of debt. అతడు అప్పు చేసిన వాడుగా ఉండెను. கடன்பட்டவன் ரெண்டு பிள்ளைகளையும் அடிமையாக்கி கொள்ளும்படியாக வருகிறான். The one who had given the money had come in order that he would take two of the prophet's sons as his captive. అప్పు ఇచ్చిన వాడు ఇద్దరు కుమారులను కూడా దాసులుగా తీసుకుని వెళ్ళటానికి వచ్చి ఉన్నాడు. எனவே இந்த பிரச்சனையை அவள் எலிசாவிடத்திலே கொண்டு வருகிறாள். Therefore there's a woman brought this issue unto Elisha. అందువల్ల ఈ యొక్క సమస్యను కూడా ఎలీషా దగ్గరికి ఆమె తీసుకుని వచ్చి ఉన్నది. எலிசா அவளை பார்த்து கேட்கிறான், அப்படி என்றால் உன்னிடத்தில் இருக்கிறது என்ன? Looking unto Elisha, then Elisha asked as to what have you with you? అప్పుడు ఎలీషా అడుగుచున్నాడు, నీ ఇంటిలో ఏమి ఉన్నదని. அவள் சொல்லுகிறாள், அடியாளிடத்தில் ஒரு குடம் எண்ணெய் மாத்திரம் இருக்கிறது. She said, I only have one vessel of oil. ఆమె చెప్పుచున్నది, దాసురాలైన నా దగ్గర అయితే నూనె కుండ మాత్రం ఉన్నది. அப்பொழுது அவன் சொல்லுகிறான், நீ போய் உன்னுடைய அயல் வீட்டுக்காரர் எல்லாரிடத்திலும் அநேக வெறும் பாத்திரங்களை கேட்டு வாங்கு. Then he told unto her that she may go back to her neighborhood and collect all the empty vessels from all her neighbors. అప్పుడు అతడు చెప్పుచున్నాడు, నీ ఇరుగు పొరుగు వారి యొద్ద దొరకగలిగిన వట్టి పాత్రలన్నిటిని తెచ్చుకోమని చెప్పి ఉన్నాడు. 4ஆம் வசனத்தில் உள்ளே போய் உன் பிள்ளைகளுடன் உள்ளே நின்று கதவை பூட்டு. And in the 4th verse we read that you when come into your room you shall shut the door behind you. 4వ వాక్యంలో చెప్పుచున్నాడు, అప్పుడు నీ ఇంటిలోనికి వచ్చి నీవును నీ కుమారుడు లోపలుండి తలుపు మూసుకొనుమని చెప్పుచున్నాడు. நீ இந்த அறைக்குள் பிரவேசித்து கதவை பூட்டு. After entering into that room you shall shut the door. నీవు ఆ గదిలోని ప్రవేశించి తలుపు వేసుకొనుము. அந்த கதவு என்று சொல்லுகிறது வீணான சிந்தைகள் எண்ணங்களை காண்பிக்கிறது. The door here referred to vain thoughts and unwanted thinkings. తలుపు మూసుకొనుట అంటే మనకు
ఒక వ్యర్థమైన వీణైన ఒక తలంపులను చూపుచున్నది. வீணான எண்ணங்களோடு வீணான கலக்கங்களோடு கூட இந்த அறைக்குள் நீ பிரவேசித்தால் உனக்கு ஒரு நன்மையும் கிடைக்காது. If you enter into this room with vain thoughts and unwanted thinkings, then you shall not gain anything. వ్యర్థమైన మనస్తోను వ్యర్థమైన తలంపుల్లోను గదిలోనికి ప్రవేశించినట్లయితే నీకేమీ దొరకదు. இந்த கதவு கண்களுக்கு கூட நிழலாட்டமாக இருக்கிறது. And these doors are also type for our eyes. ఈ యొక్క తలుపులు కనురెప్పలను కూడా చూపుచున్నది. எனவே வெறும் பாத்திரங்களோடு கூட கதவை பூட்டி அங்கே என்ன நடக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். And that is the reason why she has to enter the room with the empty vessels, shut the door, and then we know as to what happened there. వట్టి పాత్రలతో లోపల ప్రవేశించి తలుపు వేసుకున్న తర్వాత ఏం జరుగుతున్నదని మనం చూస్తున్నాము. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, எத்தனை வெறும் பாத்திரங்கள் இருந்ததோ அத்தனை பாத்திரங்களும் அங்கே ஒரு நிறைவை பெற்றுக் கொண்டது. Yes, beloved children of God, how many ever empty vessels there, all of them have received the fullness at the time. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అక్కడ ఎన్ని వట్టి పాత్రలున్నో అవన్నీ కూడా నింపబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. எனவே உன்னுடைய ஆத்ம நேசர் அழைக்கிறார், என்னோடு கூட அறைக்குள்ளே நீ பிரவேசி. And that is the reason why the beloved of your soul is inviting you now that you may enter with him into his chamber. అందువల్లే నీ ప్రేమ ప్రియుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు, నాతో పాటు అంతఃపురములో ప్రవేశించమని. ஆனால் ஒரு விஷயம், நீ வெறும் பாத்திரங்களோடு கூட அறைக்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை அடைத்துக்கொள், நிச்சயமாக அந்த அறைக்குள் தெய்வத்தின் அதிசயத்தை நீ காண்பாய். But one important factor is that you will have to enter in that chamber with all empty vessels and shut the door behind, then you are sure to witness the wonders of the Lord in the room. నీవు వట్టి పాత్రలో కూడా దేవుని యొక్క గదిలోనికి ప్రవేశించి తలుపు వేసుకున్నట్లయితే నిశ్చయంగా దేవుని యొక్క ఆశ్చర్య కార్యములు అక్కడ చూచెదవు. அந்த அதிகாரத்தில் மற்றொரு சம்பவத்தை கூட நாம் பார்க்கிறோம். In the same chapter we also note another incident. ఆ యొక్క అధ్యాయములో ఇంకొక సంభవాన్ని గురించి మనం இந்த చూడగలుగుతున్నాము. தீர்க்கதரிசி ஒரு வீட்டிலே தங்கி இருந்தார். And this prophet was staying in a house. ఈ ప్రవక్త ఒక ఇంటిలో ఉండి ఉన్నాడు. அவள் சூனேமியாள். And she was Shunammite. ఆమె షూనేమి రాయలు. அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை. She did not have child. ఆమెకి బిడ్డలు లేరు. ஆனால் கிருபையினாலே அவளுக்கு ஒரு பிள்ளையை கர்த்தர் கொடுத்தார். But by the grace of God, God gave her a child. కృప చేత దేవుడు ఆమెకు ఒక బిడ్డనిచ్చి ஒரு ఉన్నాడు. நாள் திடீரென்று அவன் மரித்து போனான். One day all of a sudden this boy died. ఒక దినమున ఆ పిల్లవాడు చనిపోయి ఉన్నాడు. 4ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தில் அந்த செத்து போன பிள்ளையை கொண்டு போய் அறைக்குள் வைத்து கதவை பூட்டினாள். In a 4th chapter, verse 21, there we read that she had laid the lad on the bed and shut the door upon him. 4వ అధ్యాయం 21వ వాక్యములో చనిపోయిన పిల్లవాడిని తీసుకుని వెళ్లి మంచం మీద పెట్టి తలుపు వేసి ఉన్నాడు. எலிசா வந்த பிற்பாடு 33ஆம் வசனம், எலிசா அந்த அறையின் உள்ளே போய் இருவருக்கும் பின்னாக அவன் கதவை பூட்டினான். And in verse 33 we read that when Elisha went in, therefore he shut also the door behind the two of them. 33వ వాక్యములో తానే లోపలికి పోయి వారిద్దరే ఉండగా లోపల తలుపు వేసుకుని ఉన్నారు. அங்கே நடந்த சம்பவம் என்ன? What did take place there? అక్కడ జరిగిన సంభవం ఏమిటి? மரித்தவன் எழும்பினான். The one who was dead came alive. మరణించిన వాడు లేచి ఉన్నాడు. தேவ பிள்ளையே, இதெல்லாம் எந்த காரியத்தை நமக்கு போதிக்கிறது? Beloved children of God, what do all these instances teach unto us? దేవుని బిడ్డ, ఈ యొక్క కార్యములు దేన్ని మనకు బోధించుచున్నవి? உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ பெரும் கடன் பாரத்தோடு கூட இருக்கிறாயா? Are you with an unbearable debt problem in your life? నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు అప్పుల బాధతో బాధింపబడుచున్నావా? அல்லது உன்னுடைய உள்ளான மனுஷன் மரித்து போன நிலவரத்திலே நீ காணப்படுகிறாயா? Yes, are you found in a state where your inner man is already dead? లేకపోతే నీ అంతరంగ పురుషుడు చనిపోయిన రీతిగా నువ్వు చూచుచున్నావా? என் வாழ்க்கையில இனி நான் என்ன செய்யட்டும், எல்லா நம்பிக்கையும் அற்று போய் விட்டதே என்ற ஒரு தவிப்போடு கூட இன்றைக்கு நீ கூட்டத்திற்கு வந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? Are you seated in the meeting today with a groaning where you are thinking, what can I do, for everything has gone beyond the limit? నా యొక్క జీవితంలో కూడా అన్ని పోగొట్టుకుని ఉన్నాను, ఇంకేమి చేయదు నన్ను అలమటించి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో కూర్చొని ఉన్నావా? இன்னைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு ஒரு வழியை திறந்து கொடுக்கிறார். நீ அவரோடு கூட இந்த அறைக்குள்ளே நீயும் போ. Today the Lord is opening up a new way for him. You shall go along with him into this chamber. ప్రభు ఈ దినాన కూడా ఒక మార్గమును తెరుచుచున్నాడు, నీవు ఆయనతో కూడా లోపలికి వెళ్ళము. அங்கே வேறு யாருமே இல்லை. In that room there is none. అచ్చట ఎవరునూ లేరు. உன்னுடைய ரட்சகரோடு உன்னுடைய மீட்பரோடு செலவழிக்க வேண்டிய நேரம் அது. And that is the time set apart for you to spend
with your Savior and with your Redeemer. నీ యొక్క రక్షకునితో విమోచనతో నువ్వు సమయమును గడపవలసిన సమయమై ఉన్నది. அவர் உன்னோடு பேசுவதை நீ கேட்கலாம், நீ பேசுவதை அவரும் கூர்ந்து கேட்பார். You would be able to hear what he speaketh to you, and he also will intently listen to as to what you say to him. ఆయన నీతో మాట్లాడేది నువ్వు వినవచ్చును, నువ్వు చెప్పుచున్న కార్యములు కూడా ఆయన గమనించి వినును. இந்த அறைக்குள் வந்த பிற்பாடு அவள் என்ன சொல்லுகிறாள்? After having come into this room, what did she say? ఈ యొక్క గదిలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పుచున్నారు? நாங்கள் உமக்குள் களிகூர்ந்து மகிழுவோம். We will in thee shall rejoice. మేము నీతో కూడా ఉత్సాహగానమును చేసేదము. இந்த சந்தோஷத்தை உன் வாழ்க்கையில் அனுபவித்திராத நபராய் இருந்தால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறார். In case you are the person who has never had this experience today, the Lord is giving you that opportunity. ఈ యొక్క సంతోషమును అనుభవించకుండా ఒక వ్యక్తిగా ఉండినట్లయితే ఒక సందర్భాన్ని దేవుడు ఈ దినాన్ని నీకు நீ ఇచ్చుచున్నాడు. உன்னுடைய ஆண்டவருக்குள்ள மகிழ்ந்து களிகூரும்படி ஒரு ஜெப அறை உனக்காக காத்துக்கொண்டே இருக்கிற. In order that you shall be able to rejoice and be glad with your God, behold, a room of prayer is waiting for you. నీవు దేవునితో కలిసి కూడా ఆనందంతో సంతోషపడినట్లుగా దేవుడు ఒక ప్రార్థనా గదిని నీ కొరకు సిద్ధపరిచి ఉన్నారు. தானியேலின் வாழ்க்கையிலே அவனுக்கு ஒரு ஜெப அறை இருந்தது. In the life of Daniel, he also had a room of prayer for him. దానియేలు యొక్క జీవితంలో అతనికి ఒక ప్రార్థనా గది ఉండేను. எந்த சூழ்நிலைகள், நெருக்கங்கள், போராட்டங்கள் வந்தாலும் தானியேல் தன் ஜெப அறையை மறக்கவே இல்லை. At all times of his difficulties, afflictions and problems, he never forgot his prayer room. ఎన్నో పోరాటములు సమస్యలు దానియేలు జీవితంలో వచ్చినప్పుడు కూడా దానియేలు తన యొక్క ప్రార్థనా గదిని మర్చిపోలేదు. அவனுடைய ஜெப வாழ்க்கை மிகுந்த சவால் உள்ளதாக இருந்தது. And therefore his prayer life was a very challenging one. అతని యొక్క ప్రార్థనా సహవాసం అనేది సవాలు చేసేదిగా அவ்வளவு ఉండేను. எதிர்ப்புகள் மத்தியிலும் போய் அந்த ஜெப அறைக்குள்ளே அவனை நாம் பார்க்கலாம். In the midst of all those challenges, if you would enter into his prayer chamber, you would be able to see him there. ఎదిరింపుల మధ్యలో కూడా అతడు ప్రార్థనా గదిలో ఉండేను. இங்கே இந்த அறைக்குள் இவளுடைய சாட்சி என்ன? What is her witness in this chamber? ఈ గదిలోని వీరి యొక్క సాక్ష్యం ఏమిటి? திராட்சை ரசத்தை பார்க்கிலும் உம்முடைய நேசத்தை நாம் நினைப்போம். We will remember your love, which is more than the wine. ద్రాక్ష రసము కంటే కూడా నీ యొక్క ప్రేమను మేము அந்த తలంచుకొనుచున్నాము. அறைக்குள்ள இவள் ஒரு ரகசியத்தை கண்டுகொண்டாள். In that room, she found a secret. ఆ యొక్క గదిలోని యొక్క రహస్యమును వారు இந்த తలంచుకొనుచున్నారు. திராட்சை ரசம் சொல்லுகிறது உலக சிற்றின்பங்களை காண்பிக்கிறார். The wine here refer to the pleasures of this world. ఈ ద్రాక్ష రసం అంటే లోకంలో కనబడుచున్న అనేక డంబములు చూపుచున్నది. இந்த உலகம் சிற்றின்பங்களால நிறைந்திருக்கிறது. This world is so full of petty pleasures. ఈ లోకం అనేది లోకాసులతో నింపబడి ఉన్నది. இதுல சிலர் அகப்பட்டு கொள்ளுகிறதுனால்தான் இந்த அறைக்குள் இருக்கிறதான தெய்வீக பிரசன்னத்தை அவர்களால் உணர முடியவில்லை. Because some get entangled by these pleasures, they are not able to experience the greatness that is in this room. అనేక మంది దీనిలో చిక్కుబడి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ గదిలోకి ఉండిన దైవిక ప్రసన్నతను వారు ఎరుగుకుండా ఉండి தேவ ఉన్నారు. பிள்ளையே, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சிற்றின்பங்கள், எல்லா பாவ சந்தோஷங்களை பார்க்கலையும் இந்த அறைக்குள் இருக்கிற தெய்வத்தின் நேசம் சிறந்தது, அது பெரியதா இருக்கிற. Beloved, put together all pleasures of this world can never come closer to the greatness that we could have and experience in the chamber of prayer. ఈ లోకంలో ఉంచబడిన పాప సంతోషములు, ఈ లోకంలో కనబడుచున్న ఈ డంబములన్నిటికంటే కూడా ఈ గదిలో నీకు ఉంచబడిన ఆనందం అనేది అది ఎక్కువై ఉన్నది. இதை அனுபவித்த ஒரு பக்தன் இப்படி சொல்லுகிறான், நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல் இருக்கிறது என்று A சொல்லுகிறார். saint who has experienced this says that the experience God in that room is like of having eaten the fat and the marrow. దీనిని అనుభవించిన దైవ భక్తుడు ఈ విధంగా చెప్పుచున్నాడు, నాకు క్రొవ్వును మెదడును దొరికినట్లుగా ఉండేనని. இங்க எத்தனை சாட்சிகள் உண்டு? How many testimonies like that are seated here? అటువంటి సాక్ష్యములు ఇక్కడ ఎన్నో ఉన్నవి. இந்த அறைக்குள் திராட்சை ரசத்தை பார்க்கிலும் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை சிற்றின்பங்களை பார்க்கலும் மேலான சந்தோஷம் இந்த அறைக்குள் உண்டு, நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் என்ற சாட்சிகள் உண்டோ? Do you have the experience to say, yes, in this room there are greatness, I have experienced events, life that is greater than the wine. ఈ లోక సంతోషం కంటే ద్రాక్షారసం కంటే కూడా ఈ గదిలో అనేక సంతోషం నేను అనుభవించి ఉన్నానని సాక్ష్యములు కలవా? அப்படி சாட்சிகள் உள்ளவர்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் சந்தோஷத்தோடு கொஞ்ச நேரம் அந்த மகிழ்ச்சிக்காய், அந்த இளைப்பாறுதலுக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிங்கள். ஹல்லேலூயா. Praise God.
Praise God, praise God. Hallelujah. செல்வேன் இயேசுவின் பாதம் செல்வேன், என் உள்ளத்தின் பாதம் செல்வேன், இயேசுவின் பாதம் செல்வேன், என் உள்ளத்தின் பாதம் மகிழுவேன், 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 அவர் வார்த்தையில் என்று மகிழுவேன். ஆமென். மகிழுவேன், மகிழுவேன், அவர் வார்த்தையில் என்றும் செல்வேன், இயேசுவின் பாதம் செல்வேன், என் உள்ளத்தின் பாதம் செல்வேன், இயேசுவின் பாதம் செல்வேன், என் உள்ளத்தின் பாதம் மகிழுவேன், 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 அவர் வார்த்தையில் என்றும் மகிழுவேன், 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 அவர் வார்த்தையில் என்றும். ஹல்லேலூயா. எனவே நீ எந்த நிலவரத்தில் இருந்தாலும் உனக்கு ஒரு அறை ஆயத்தமா இருக்கிறது. உன் நேசரோடு கூட அந்த அறைக்குள் பிரவேசித்து கதவை பூட்டிக்கொள். நிச்சயமாய் திரும்பி வரும் பொழுது வெற்றியோடு நீ திரும்பி வருவாய். Therefore, whatever is your condition, there is a room in waiting for you. You shall enter into the room and shut the door behind you. After a while, as you come out of that room, you shall definitely come with an experience of gladness and rejoicing. నీవు ఏ స్థితిలో ఉండినప్పుడు కూడా నీ కొరకు నీ ప్రియునితో మాట్లాడటానికి ఒక గది అనేది సిద్ధపరచబడి ఉన్నది కాబట్టి దాని లోపల నువ్వు ప్రవేశించి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు విజయకరంగా తిరిగి వచ్చేదవు. இரண்டாவது இடத்தை குறித்து படிப்போம். Let us read about the second place. రెండో స్థలముల గురించి చదివేదము. இரண்டாம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். In chapter 2 verse 4. రెండో అధ్యాయము 4వ వాక్యము. நான் அவர்களை விட்டு கொஞ்ச தூரம் கடந்து இரண்டாம் போன அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். என்னை விருந்து சாலைக்கு அழைத்து கொண்டு போனார், என் மேல் பறந்த அவருடைய கொடி நேசமே. He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இங்கே அவள் என்ன சொல்லுகிறாள்? What does she say here? ఇచ్చట ఆమె ఏం చెప్పుచున్నది? என்னை விருந்து சாலைக்கு அழைத்து கொண்டு போகிறார். He brought me to the banqueting house. అతడు నన్ను విందుశాలకు తోడుకొని పోయెను. தனியில் அவரோடு கூட அறையில் இருந்தால் மாத்திரமே அடுத்த இடத்திற்கு உன்னால் கடந்து செல்ல முடியும். Only if you stay with them in a private chamber with them, it shall be possible for you to go to the next place. ఒంటరిగా ఆయనతో పాటు గదిలో ఉండినప్పుడు మాత్రమే తరువాత స్థలమునకు నువ్వు కొనిపోబడదువు. இந்த விருந்து சாலை என்று சொன்னால் அது எதை காண்பிக்கிறது? What does the banqueting house refer to here? ఈ విందుశాల అంటే అది దేన్ని చూపుచున్నది? பொதுவாக இப்படி நாம் கூடி ஆராதிக்கிறோமே, இப்படிப்பட்ட ஆராதனை ஸ்தலங்களை இது காண்பிக்கிறது. Generally, even as we come together like this and worship the Lord, such worships can be referred to this house. మనం ఈ విధంగా ఏకముగా కూడి ఆరాధించుచున్నామే, ఈ ఆరాధన స్థలమును చూపుచున్నది. இதுதான் கர்த்தரின் விருந்து சாலைகள். And this is called as the banqueting house of the Lord. ఇదే దేవుని యొక్క విందుశాలయే ఉన్నది. இங்கே கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வருகிறார். The Lord himself bring us into this place. ఇచ్చటికి ప్రభు మనల్ని తీసుకుని వచ్చుచున్నాడు. எனவேதான் பரிசுத்தாவி பெற்றதான முதலாவது நூற்றாண்டு சபை விசுவாசிகளை குறித்து படிக்கும் பொழுது, And that is the reason why even as we read about the spirit baptized saints of God of the first century, అందువల్లే పరిశుద్ధాత్మ పొందిన మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్న విశ్వాసుల గురించి మనం చదివినట్లయితే அவர்கள் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கின பொழுது, the moment the Holy Spirit of God descended on them, వారి మీద పరిశుద్ధాత్మ దిగినప్పుడు மற்றவர்கள் பேசிக்கொண்டார்கள், இவர்கள் மதுபானத்தினால் நிறைந்திருக்கிறார்களோ. the others have whispered among themselves saying that, are these people reviling with wine? ఇతరులు ఈ విధంగా మాట్లాడి ఉన్నారు, వీరు మధుపానమును త్రాగి ఉన్నారని. முதலாம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே அவர்கள் மதுபானத்தால் நிரப்பப்பட்டவர்களைப் போலவே மற்றவர்களுக்கு காணப்பட்டார்கள். Acts of the Apostles chapter 2 verse 13 made these people appear as if they were full of new wine. అపోస్తలుల కార్యములు 2వ అధ్యాయం 13వ వాక్య ప్రకారం మనం చూచినట్లయితే వారు మద్యపానమును త్రాగిన వారుగానే కనబడి ఉన్నారు. ஆம், இந்த ஆராதனை ஸ்தலம் ஒரு விருந்து சாலை. Yes, this worship place is a banqueting house. ఈ ఆరాధన స్థలం అనేది ఒక విందుశాలయే ఉన్నది. என்ன வேணாலும் கர்த்தர் இங்க உனக்கு வைத்திருக்கிறார்.
வைத்திருக்கிறார். Here, whatever is your need, the Lord has prepared for you. ఎన్నో కార్యములు దేవుడి ఇచ్చటను ఉంచి ఉన్నారు. சமீபத்தில் ஒரு விருந்துசாலைக்கு போனேன். Very recently, I had been to a banqueting house. సమీపంలో ఒక విందుశాలకు నేను వెళ్ళి ఉన్నాను. ஏறக்குறைய 60 ஐட்டங்கள், வரிசையா ஐட்டங்கள் தான். எங்களுக்கு பாதிக்கு மேல ஏற முடியல, ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம். There were about 60 items set apart there. I could not go beyond half. I returned back. అచ్చట 60 కార్యములు కూడా నా ముందు పెట్టి ఉన్నారు. எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடலாம். And you can eat as much as you want. ఎంత తినవలనను కూడా తినవచ్చు. பாருங்கள், பூமியிலேயே இப்படிப்பட்ட விருந்துசாலைகளை மனுஷிகள் வைக்கிறார்கள். Just imagine, right on this earth, the people are arranging such large banquets. భూమి మీదనే మనుషులు ఇటువంటి విందుశాలను ఉంచి ఉన్నారు. ஆனால் தேவ சமூகம் என்று சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய விருந்துசாலை, பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய விருந்துசாலையா இருக்கிற. But the presence of the Lord is nothing but the banqueting house of God the Father, the Son and the Holy Spirit. దేవుని యొక్క విందుశాల అని చెప్పబడినప్పుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ యొక్క విందుశాలగా ఉన్నది. இந்த விருந்துசாலையிலே ஒரு கொடி மறைமுகமாக பறந்து கொண்டே இருக்கிற. Now in this banqueting house there is an unseen banner that is flying. ఈ యొక్క విందుశాల యందు కూడా జయధ్వజం అనేది మరుగ్గానే ఎగురుచూ ఉండెను. என்மேல் பறந்த அவருடைய கொடி நேசமே. It is mentioned the banner over me was love. నా మీద ప్రేమ ధ్వజమును ఆయన ఎత్తి ఉన్నాడు. வேதத்தில் பல விருந்துசாலைகளை குறித்து நாம் படிக்கலாம். In the Bible we can read about many banqueting houses. పరిశుద్ధ గ్రంథములో అనేక విందుశాలల గురించి మనం చదవవచ్చును. எஸ்தரின் புத்தகத்தில் இருக்கிற ஒரு விருந்துசாலை குறித்து நாம் தியானிப்போம். Now let us meditate about one banqueting house noted in the book of Esther. ఎస్తేరు గ్రంథంలో చెప్పబడిన ఒక విందుశాల గురించి మనం చూసినట్లయితే அந்த முதலாம் அதிகாரத்தில் அகாஸ்வேரு ராஜாவின் விருந்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். And in the very first chapter we read about the banquet that King Ahasuerus has organized. మొదటి అధ్యాయంలో అహష్వేరోషు రాజు యొక్క విందుశాలను గురించి చదువుచున్నాము. 4ஆம் வசனத்தில் 180 நாள் அந்த விருந்து நடந்தது. Esther chapter 1 verse 4. There we note that this banquet was held for about 180 days in all. ఎస్తేరు గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 4వ వాక్యంలో కూడా 108 దినములు ఆ యొక్క విందు జరిగెను. அது எங்கே நடந்தது? Where did this take place? అది ఎచ్చట జరిగెను? 5ஆம் வசனத்தில் ராஜ அரண்மனையை சேர்ந்த சிங்கார தோட்டத்தில் உள்ள மண்டபத்தில் அது நடந்தது. And in the 5th verse we read that this took place in the very pleasant place of the chamber in the garden of the king. ఈ యొక్క విందు అనేది కూడా రాజు యొక్క అంతఃపురములో శృంగార వనమునందు జరిగి ఉన్నది. அந்த 180 நாள் முடிந்த பிற்பாடு ஒரு 7 நாள் விருந்து. At the end of the 180 days there was another 7 days of feast. 108 దినములు ముగించబడిన తర్వాత 7 దినములు విందు జరిగెను. 6ஆம் வசனத்தில் அந்த விருந்து நடந்ததான அலங்காரத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. And in the 6th verse we read about the decorations that have been made in the place where the banquet took place. 4వ వాక్యంలో కూడా ఆ విందు ఏ విధంగా అలంకరింపబడి ఉన్నదని చెప్పబడెను. அதிலே முக்கியமான பகுதியை 7ஆம் 8ஆம் வசனத்துல படிக்கிறோம். படியுங்கள். The very important aspect is read in 7 and 8. 7, 8 వాక్యములు ముఖ్యమైన విషయాన్ని చదువుచున్నాము. பொன்னால் செய்யப்பட்ட நானாவித பாத்திரங்களிலே பானம் கொடுக்கப்பட்டது. முதல் தரமான திராட்சரசம் ராஜஸ்திதிக்கு ஏற்க பரிபூர்ணமாய் பரிமாறப்பட்டது. அவரவருடைய மனதின்படியே செய்யலாம் என்று ராஜா தன் அரமனையின் பெரிய மனுஷர்களெல்லாம் கட்டளையிட்டிருந்தபடியினால் முறைப்படி பானம் பண்ணினார்கள். ஒருவனும் பலவந்தம் பண்ணவில்லை. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రములు. இந்த விருந்தை குறித்து சில காரியங்களை சொல்லுகிறேன். About this banquet I want to share something. ఈ విందును గురించి కొన్ని కార్యములను இந்த చెప్పుచున్నాను. விருந்தில் வைக்கப்பட்ட பாத்திரங்கள் பலவிதமாக நானாவிதமான பாத்திரங்கள், பொற்பாத்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. And there were different types of golden vessels kept in the banquet. ఈ యొక్క విందులో ఉంచబడిన పాత్రలన్నీ నానా విధమైన బంగారపు పాత్రలై ఉన్నవి. இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை காண்பிக்கிறது? What does this refer to in our lives? ఇది మన యొక్క జీవితంలో దేన్ని చూపుచున్నది? பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களை குறித்து 1ஆம் கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது, As we read in 1 Corinthians chapter 12 about the gifts of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరముల గురించి మొదటి కొరింథీ రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయంలో మనం 12ஆம் చూసినట్లయితే அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் வரங்களிலே வித்தியாசம் உண்டு. in 1 Corinthians chapter 12 verse 4 we read in the gifts there are differences. 12వ అధ్యాయం 4వ వాక్యములో వరములందు వ్యత్యాసములు కలవు. 5ஆம் வசனம் ஊழியங்களிலும் வித்தியாசம் உண்டு. And in verse 5 say there are also different ministries. 5వ వాక్యములో కూడా సేవలయందు వ్యత్యాసములు కలవు. 6ஆம் వசனத்தில் கிரியைகளிலும் வித்தியாசம் உண்டு. And the 6th verse say there are also different works. 6వ వాక్యములో కూడా వారి యొక్క కార్యముల క్రియలందు కూడా వ్యత్యాసములు కలవు. ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம்,
அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று அளிக்கப்படுகிறது. However, the gift of the Holy Spirit is given unto his own benefit, his own profit. ఆత్మవరముల అందరి యొక్క ప్రయోజనముల కొరకు అవి ఇవ్వబడుచున్నవి. எனவே பொற்பாத்திரங்களில் நானாவிதமான பொற்பாத்திரங்களிலே பரிபூர்ணமான திராட்சரசம் அங்கே வழங்கப்படுகிறது. And that is the reason why in different golden vessels 13 different types of wines are served. నానా విధములైన ఈ బంగారపు పాత్రల యందు ద్రాక్షారసం అనేది సంపూర్ణముగా పోయబడెను. உன்னுடைய தேவை என்னையோ, உன்னை குறித்துதான தேவ நோக்கம் என்னவோ, அதுக்கு ஏற்ற விதத்தில் தேவன் உனக்கு இந்த இடத்துல விருந்து சாலையிலே உனக்கு அபிஷேகம் கொடுக்கிறார். Whatever is your need and whatever is the plan of God concerning you, according to that, in this banqueting house the Lord will give you things to drink. నీ యొక్క స్థితి ఏమై ఉన్నదో, నీ యొక్క అవసరం ఏమైనదో దానికి తగినట్లుగా ద్రాక్షారసం అనేది విందుశాలలో నీకు ఇవ్వబడుచున్నది. முதல் தரமான திராட்சரசத்தை தேவன் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறார். And the Lord gives you the very first kind of wine freely and liberally. మొదటి తరమైన ద్రాక్షారసమును దేవుడు సంపూర్ణంగా పోయిచున్నారు. அந்த ராஜ்ய ஸ்திதிக்கு ஏற்ற விதத்துல பரிபூர்ணமாய் கொடுக்கப்படுகிறது. According to the order and the status of royalty, freely and liberally wine is served. ఆ యొక్క రాజస్థితికి తగినట్లుగా ఈ ద్రాక్షారసం అనేది సంపూర్ణముగా ஆண்டவர் పోయబడెను. யாரையும் பலவந்தம் பண்ணப்படவில்லை, முறைப்படி பானம் பண்ணினார்கள். No one was compelled. According to the order, everyone consumed. ఇది కూడా బలవంతం చేయబడలేదు, ఆజ్ఞానుసారముగా జరిగి ఉన్నది. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறதான நேரங்கள் ஒரு விருந்து சாலை போல் இருக்கிறது. The times in which we worship God is like banqueting house to us. దేవుని ఆరాధించే సమయం అనేది ఒక విందుశాల వలె ఉండెను. நீ இதற்குள்ள வரும் பொழுது பசியோடு கூட நீ வர வேண்டும். When you therefore enter into this house, you should enter with hunger. దీనితో నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఆకలితో రావలెను. கர்த்தாவே, நான் உம்மை ஆராதிக்க போகிறேன். Lord, behold, I go thither to worship you. ప్రభువా, నేను నిన్ను அது ఆరాధించబోతున్నాను. எனக்கு ஒரு விருந்து சாலை போல் இருக்க வேண்டும். Let that be unto me a banqueting house. అది నాకు విందుశాల వలె ఉండవలెను. இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை பேர் தெய்வத்தின் ஆசீர்வாதங்களை விதவிதமாய் நீங்கள் புசித்தீர்கள்? How many of you have experienced the feast in a different way in your life up till now? ఈ యొక్క కూటములో కూడా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు వివిధంగా ఎవరు అనుభవించి ఉన్నారు? ஆண்டவராகிய இயேசு தன்னுடைய விருந்து சாலைக்குள்ள உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார். Yes, Lord Jesus Christ has brought you into his banqueting house. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మిమ్మల్ని విందుశాలకు తోడుకొని వచ్చెను. நல்ல கொழுமையான சந்துக்களை ஆண்டவர் அடித்து வைத்திருக்கிறார். And for you the Lord has cut asunder very fat calves. క్రొవ్విన దూడలను కూడా దేవుడు అక్కడ వధించి ఉన్నారు. இலவசமாய் கொடுக்கிறார். And he gives you freely also. అవన్నీ ఇక్కడ ఉచితముగా உன்னுடைய ఇవ్వబడెను. விசுவாசம் எப்படியோ அந்த அளவுக்கு நீ புசிக்கலாம். As to how your faith is, so shall you be able to eat. నీ విశ్వాసం ఎంతగా ఉన్నదో అంతగా నువ్వు ரெண்டு பேர் భుజించవచ్చు. தேவாலயத்துக்கு வந்த பொழுது When two had come to the temple of God, ఇద్దరు దేవుని ఆలయమునకు వచ్చినప్పుడు ஒருவன் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டவனாய் திரும்பி போனான். one returned made sanctity justified, ఒకడు నీతిమంతునిగా తీర్చబడి తిరిగి ஒருவன் வந்த వెళ్ళినాడు. வண்ணமாக திரும்பி போனான். while the other had to return the same way as he had entered. ఒకడైతే వచ్చిన రీతిగానే తిరిగి వెళ్ళెను. நீ தேவ சமூகத்தில் உன்னை தாழ்த்தி வெறுமையாக்குவாய் என்றால் இந்த விருந்து சாலையில் இருக்கிறதான அத்தனையும் நீ புசித்து நீ பலப்படலாம். In the presence of the Lord, if only you would humble yourself, then you would be able to eat everything that is in the presence of the Lord and be strengthened. దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో తగ్గించుకున్నట్లయితే ఈ విందుశాలలో నీ కొరకు ఉంచబడిన అన్నిటిని నువ్వు భుజించవచ్చును. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును. என்மேல் பறந்த அவருடைய கொடி நேசமே. His banner over me was love. తన యొక్క ప్రేమాధ్వజమును నా మీద ఎత్తి ఉన్నాడు. எனவேதான் 5ஆம் வசனத்தில் திராட்சரசத்தால் என்னை தேற்றுங்கள். And that is the reason why in the 5th verse we read, comfort thou me by wine. 5వ వాక్యమందు ద్రాక్షారసముతో నన్ను ఆదరించుడి. கிச்சிலி பழங்களால் என்னை ஆற்றுங்கள். And refresh me with apples. జల్దర్ పండ్లు పెట్టి నన్ను ఆదరించుడి. திராட்சரசம் பரிசுத்த ஆவியானவரையும் கிச்சிலி வேத வசனத்தையும் காண்பிக்கிறது. The wine refer to the Holy Spirit, while the apples refers to the word of God. ద్రాక్షారసం అంటే అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చూపుచున్నది. జల్దర్ పండు అంటే దేవుని యొక్క వాక్యమును చూపుచున్నది. பரிசுத்த ஆவியால் நிறைந்து வேத வசனத்தை நீ கேட்கும் பொழுது
ஒரு விருந்தசாலியின் அனுபவம் உனக்கு உண்டாக வேண்டும். Being filled in the Holy Spirit as you listen to the word of God, you are sure to have the experience of being partaking in a banqueting house. నీవు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి వేద యొక్క వాక్యమును నువ్వు ధ్యానించినప్పుడు అది విందుశాల వలె కనబడును. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த அனுபவத்துக்கு பிற்பாடு After this experience, ఈ యొక్క అనుభవం తరువాత இவருடைய வாழ்க்கையில் மற்றொரு காரியம் சம்பவிக்கிறது. there is another thing that takes place in this life. ఈమె యొక్క జీవితంలో వేరొక సంభవం సంభవించుచున్నది. அந்த அதிகாரத்தின் 17ஆம் வசனத்தை கடைசி வசனத்தை படிக்கும் பொழுது In the same chapter, as we read the 17th verse, అదే అధ్యాయము 17వ వాక్యమును இவள் చూచినట్లయితే தன் நேசரை பார்த்து சொல்லுகிறாள், என் நேசரே நீ திரும்பி போ. unto her beloved she says, please return. పెండ్లి కుమారుని చూచి చెప్పుచున్నది, వాసింగల్. ప్రియుడా తిరిగి వెళ్ళుము. 17ஆம் வசனம். என் நேசரே, பகல் குளிர்ச்சியாகி நிழல் சாய்ந்து போகும் வரைக்கும் நீர் திரும்பி குன்றும் பிளப்புமான கண்மலைகளில் குதித்து வரும் கலைமானுக்கும் மறைகளின் குட்டிகளுக்கும் சமானமாயிரும். Until the day break and the shadows flee away, turn, my beloved, and be thou like a roe or a young hart upon the mountains of Bether. இங்கே அவள் என்ன சொல்லுகிறாள்? What does she say here? ఇచ్చట ఆమె ఏం என் చెప్పును? நேசரே நீ திரும்பி போகும். My beloved, turn away. నా యొక్క ప్రియుడా తిరిగి వెళ్ళుమని இந்த చెప్పుచున్నది. வசனத்தை சற்று கவனியுங்கள். Please pay attention to this verse. ఈ యొక్క వాక్యంను శ్రద్ధతో గమనించండి. ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை நாம் செய்வோம் என்றால் நாம் மறைமுகமாக சொல்லுகிறோம், என் நேசரே நீ என்னை விட்டு திரும்பி போய்விடும். If we are doing things that are not pleasing unto God, indirectly we tell to God, please go away from me. దేవునికి ప్రియములైన కార్యములు మరి చేసినప్పుడు మన మరముఖంగా ఈ విధంగా చెప్పుచున్నాము, ప్రియుడా నీ తిరిగి వెళ్ళుమని. யோசித்து பாருங்கள், பரிசுத்த தெய்வத்துக்கு முன்பாக அவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் செய்கிறோமோ நாம் அவரை பார்த்து சொல்லுகிறோம், என் நேசரே இப்போது நீ திரும்பி போய்விடும். Think about this. Whenever we endeavor to do anything that displeases our God, in each of those occasions we tell to our God, please God, go away from me. పరిశుద్ధమైన దేవునికి ముందుగా కూడా ఆయనకి ఇష్టం లేని కార్యములు మరి ఎప్పుడు చేయించున్నామో అప్పుడంతా కూడా మన మరుగ్గా చెప్పుచున్నాము, ప్రియుడా తిరిగి వెళ్ళమని. உதாரணமாக திடீரென்று ஒரு சலசலப்பு வைந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வீட்டில் ஒரு சண்டை போட்டுட்டு இருக்குன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். For instance, suddenly there is a quarrel as a result. There is a fight in home for about 10 minutes. ఉదాహరణగా ఏదైనా సమస్య చేత ఇళ్లలో మీరు 10 నిమిషాలు పోట్లాడి அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? What will we say at that time to God? கவனிக்கிறீங்களா? Are you listening? என் நேசரே, My beloved, నా యొక్క ప్రియుడా, நாங்க ஒரு 10 மினிட்ஸ் இப்ப சண்டை போட போறோம், பேச போகிறோம். for about 10 minutes we are going to be quarreling and speaking aloud. 10 నిమిషాలు మేము పోట్లాడుకొని நீ పోవచ్చున్నాము. எங்கயாவது மானு மாதிரி சுத்திக்கிட்டு நீ போ, அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But that's mentioned here, you be like a roe, go somewhere else. நீ எங்களை விட்டு போய் விடு. Go away from us. నీవు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళుము. இப்ப குடும்பத்தோட கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்க்கலாம்னு உட்கார போறோம், என் நேசரே நீ போய் விடு. We will now sit as a family to watch television for some time. Therefore, beloved, go away from us. కుటుంబంతో కలిసి మన టీవీ చూడబోతున్నామంటే Please ప్రియుడా listen. తిరిగి వెళ్ళుము. எங்கேதெல்லாம் கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு முரமாய் நடக்கிறாயோ அங்கே உன் நேசரை பார்த்து சொல்லுகிறாய், என் நேசரே நீ என்னை விட்டு போய்விடு. Wherever you conduct your life in a way where you displease God, in all those occasions you are telling God to turn away from you. ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యమునకు విరోధంగా మనం నడుచున్నామో అప్పుడంతా మనం చెప్పుచున్నాము, ప్రియుడా తిరిగి వెళ్ళమని. அவர் என்ன செய்தார்? What did he do? అతడు ఏం அவர் చేశాడు? போய்விட்டார். He went away. అతడు వెళ్ళిపోయెను. 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Let us read Songs of Solomon chapter 3 verse 1. పరమగీతం 3వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యము. முதல் 2 வசனங்கள். ராக்காலங்களில் என் படுக்கையிலே என் ஆத்துமனேசரை தேடினேன், தேடியும் நான் அவரை காணவில்லை. நான் எழுந்து நகரத்தின் வீதிகளிலும் தெருக்களிலும் திரிந்து என் ஆத்துமனேசரை தேடுவேன் என்றேன், தேடியும் நான் அவரை காணவில்லை. By night on my bed I sought him whom my soul loveth. I sought him, but I found him not. I will now rise and go about the city in the streets, and in the broad ways will I seek him whom my soul loveth. இங்கே தன் ஆத்தும நேசரை காணாமல் தவிக்கிறாள். Here now she is lamenting because she is not able to see the beloved of her soul. ఇచ్చట తన యొక్క ప్రాణప్రియను పోగొట్టుకొని ఆమె వెతుకుచున్నది. அந்த அதிகாரத்தின் துவக்கத்தில் ராக்காலம் என்று சொல்லப்படுகிறது. In the very beginning of the chapter it says by the night. ఈ అధ్యాయముకు మొదట్లో మనం చూచినట్లయితే రాత్రి వేళ అని చెప్పబడేను.
உன்னுடைய ஆண்டவரை நீ இழந்துவிட்ட ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பமும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அது ராக்காலமாகவே இருக்கிறது. Every moment in which you have lost the Lord in your life is a night in your life. నీ యొక్క దేవుని పోగొట్టుకున్న ఒక్కొక్క సందర్భము నీ యొక్క జీవితంలో రాత్రి వేళగా ఉండును. சமீபத்தில் ஒரு தூர பிரயாணம் போய் கொண்டிருந்தேன். Very recently I was undertaking a long distance journey. సమీపంలో కూడా దూర ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ரோட்ல இப்படி ஒரு வாசகம் எழுதப்பட்டிருந்தது. On the road I read a caption written like ఆ this. యొక్క రోడ్లో ఈ విధంగా ఒక వాక్యం రాయబడి ఉండేది. தவறான வழியில் போவாய் என்றால் அநேகரை நீ சந்திக்க வேண்டி வரும். If you go in the wrong way, அநேகரை நீ சந்திக்க வேண்டி you will have to meet many people. తప్పైన మార్గంలో నువ్వు వెళ్ళినట్లయితే అనేక మందిని నువ్వు సంధించవలెను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. ரோட்டில் இடதுபுறம் போகிற வண்டி எல்லாம் போகிறது ஒரே பக்கம், எல்லாம் ஒன் வே, எல்லா வண்டியும் போயிட்டு இருக்கு. நீ அடுத்த பக்கம் போயிட்டா வருகிற வண்டி எல்லாம் நீ சந்திக்கத்தான் வேண்டும். If you are going in one direction which is a one way, then you will be flowing. On the other hand, if you chose to go the other direction, you will have to encounter all the vehicles that come opposite. అన్ని బండ్లు కూడా ఒకే వైపు వెళ్ళొచ్చినప్పుడు నువ్వు వేరే ప్రక్క తిరిగినట్లయితే అనేక బండ్లను నువ్వు సంధించవలెను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. தன்னுடைய ஆத்ம நேசரை இழந்ததினால் அவள் இப்போது ராக்காலத்துக்குள் இருக்கிறாள். Because she lost the presence of the beloved of her soul, now she is in the night time. తన యొక్క ప్రాణప్రియుని పోగొట్టుకుని ఉన్నది కాబట్టి రాత్రి వేళను సంధించి ఉన్నది. இப்போது పడుக்கையிலே தேடுகிறாள். Right now she is seeking him in the bed. తన యొక్క పరుపు మీద ఆమె వెతుకును. படுக்கை சுகபோக வாழ்க்கையின் நிழலாட்டமாக இருக்கிற The bed is a type for the luxurious life. పరుపు అనేది సుఖభోగం యొక్క జీవితాన్ని చూపుచున్నది. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆத்ம நேசர் இல்லை என்றால் அங்கே ராக்காலம் உண்டு, அங்கே சுகபோகம் கூட உனக்கு கிடைக்கலாம். If the beloved of your soul is not there, you are only given up to the night time. In the night time you probably may have a luxurious life. నీ ప్రాణప్రియను పోగొట్టుకున్నట్లయితే అది రాత్రి వేళ ఒకవేళ సుఖభోగముగా కూడా నీకు ఉండవచ్చు. படுக்கையிலே தன் ஆத்ம நேசரை தேடுகிறாள். On the bed she was seeking for the beloved of her soul. తన యొక్క పడుక మీద ఆ ప్రాణప్రియుని వెతుకుచున్నది. இப்பொழுது எழுந்து நகரத்தின் வீதிகளிலும் தெருக்களின் வீதிகளிலும் போய் தேடுகிறாள். Now she rose up and walked into the streets of the cities and towns and is seeking for the beloved of her పట్టణం soul. యొక్క సంత వీధుల్లోను రాజవీధుల్లోను ఆమె వెతికి ఉన్నది. உன்னுடைய கொட்டத்தை நீ உணராத பட்சத்தில் நீ எங்கே போய் தேடினாலும் உன் ஆத்ம நேசரை நீ காண முடியாதே. Unless you discover as to what your iniquity is, it doesn't matter as to where you go, you shall not find the beloved of your soul. నీ ప్రాణప్రియుని పోగొట్టుకున్న తర్వాత నువ్వు ఎచ్చట వెతికినప్పటికీ నీ యొక్క ప్రాణప్రియుని నువ్వు కనుగొనలేవు. மூன்றாம் வசனத்தில் நகரத்தில் திரிகிறதான காவல்காரரை குறித்து படிக்கிறோம். And in the third verse we read about the guards that roam about in the night time. మూడో వాక్యమందు పట్టణమందు తిరుగుచున్న కావలి వారిని గురించి చదువుచున్నాము. நகரத்திலே திரிகிற காவலாளர் என்னை கண்டார்கள், என் ஆத்துமனேசரை கண்டீர்களா என்று அவர்களை கேட்டேன். The watchmen that go about the city found me, to whom I said, saw ye him whom my soul loveth? ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இங்கே நகரத்தில் திரிகிறதான காவல்காரரை குறித்து பார்க்கிறோம். Here we read about not about the watchmen of the city. ఇచ్చట పట్టణమందు తిరుగుచున్న కావలి వారిని గురించి இந்த చదువుచున్నాము. காவல்காரர்கள் யார்? Who are these watchmen? ఈ యొక్క కావలి వారు ఎవరు? சற்று நேரத்துக்கு முன்பாக சாட்சிகளை சொன்னோமே, இதுபோல கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறதான பரிசுத்தவான்கள். A while ago we testified about the saints of God whom the Lord had given graciously to us. కొంత సమయం ముందుగా అనేక సాక్ష్యములు విని ఉన్నామే. ప్రభు మనకి ఇచ్చిన పరిశుద్ధులై ఉన్నారు. தேவன் சில காவல்காரர்களை ஈவாய் நமக்கு தந்திருக்கிறார். The Lord unto us graciously had given some watchmen over us. దేవుడు కావలి వారిని కూడా ఉచితముగా మనకి ఇచ్చి ఉన్నారు. இந்த காவல்காரன் இடத்துல நீ போய் சொல்ல வேண்டும். You will have to go unto those watchmen and confess. ఈ కావలి వారి యొద్ద వెళ్ళి నువ్వు ఈ విధంగా అడగవలేను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. சில தந்திரமா இப்படி செய்கிறார்கள். This is how some people very subtly do. కొంతమంది తంత్రముగా ఈ విధంగా చేస్తున్నారు. செய்யறதெல்லாம் செய்துட்டு இந்த விஷயத்தை மாத்திர ஊழியக்காரர்கிட்ட கொண்டு போக கூடாது. They will do all those things and finally say this one matter we should not disclose to the saints of God. చేసేదంతా చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క విషయాన్ని సేవకుల దగ్గరికి తీసుకుని இந்த వెళ్ళకూడదు. மாசத்துல ஒரு குடும்பம் அப்படி சொல்லி இருக்கு. This is how one particular family said so this month. ఈ యొక్క నెల యందు ఒక కుటుంబస్తులు ఈ విధంగా చెప్పి ఉన్నారు. எல்லாம் செய்துட்டு
ஊழியக்காரலான மாத்திரத்தை கொண்டு போக கூடாது. We will do all these things but will not bring to the notice of the workers. అంతా చేసిన తర్వాత సేవకుల యొద్ద మాత్రం చెప్పకూడదు. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. நகரத்தில் திரிகிறதான காவல்காரர்கள் கண்டார்கள். There are watchmen in the city and they beheld at her. పట్టణమందు సంచరించుచున్న కావలి వారు ఎదురుపడి நீ ఉన్నారు. உன்னை தாழ்த்தி அவர்களிடத்தில் போய் என் ஆத்தும நேசரை கண்டீர்களா என்று கேள். Humble yourself and go unto them and see if they had seen the beloved of your soul. నీవు వారి యొద్దకు వెళ్ళి నా యొక్క ప్రాణప్రియను చూచితిరా అని అడగవలెను. சரியாக உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். And they will give you the right counsel. అప్పుడు మీకు సరియైన ఆలోచన వారు ఇచ్చుదురు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రములు. கொஞ்ச தூரம் போன பிற்பாடு And after walking a distance, కొంత దూరం వారు వెళ్ళిన தன் తర్వాత ஆத்தும நேசரை அவள் கண்டு கொண்டாள். she found the beloved of her soul. తన యొక్క ప్రాణ ప్రియుని ఆమె చూచి தேவ பிள்ளையே, எங்கேயாவது உண்டி ஆண்டவரனை இழந்திருந்தாள். O child of God, if in case a place you have lost your Lord, దేవుని బిడ్డ నీ యొక్క దేవుని ఎచ్చడై నన్ను உன்னுடைய విడిచిపెట్టినట్లయితే படுக்கையிலே நீ உருண்டு அங்க தேட வேண்டாம். do not seek your beloved upon your bed. నువ్వు ఎచ్చటను కూడా మార్గమందు అతన్ని వెదకవద్దు. அங்கும் இங்கும் சுற்றி அலைய வேண்டாம். Do not also have to roam hither and thither. అచ్చట ఇచ్చట తిరిగి సంచరించవద్దు. நகரத்தில் திரிகிறதான காவல்காரர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். The watchmen of the city will help you. పట్టణమందు తిరుగుచున్న కావలి వారు మీకు సహాయపడుదురు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. அந்த வழியாக அவள் கடந்து போன பிற்பாடு And as she passed through that way, ఆ యొక్క మార్గమందు ఆమె వెళ్ళొచ్చిన அங்கே తర్వాత தன் ஆத்தும நேசரை அவள் கண்டாள். in that place she beheld the beloved of her soul. ఆమె యొక్క ప్రాణ ప్రియుని ఆమె చూచి ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இங்கே நடந்ததான சம்பவம் என்ன? What happened in this place? ఇక్కడ జరిగిన సంభవం ఏమిటి? இவள் தன் ஆத்தும நேசரை விடாமல் பற்றிக் கொண்டாள். She held so firmly that she will not let the beloved of her soul go away. ఈమె తన యొక్క ప్రాణ ప్రియుని కూడా వదలక పట్టుకుని ఉన్నది. இப்போது ஆத்தும நேசர் அழைத்து கொண்டே வருகிறார். Now the beloved of the soul is leading her. ఇప్పుడు ఆమె యొక్క ప్రాణ ప్రియుని ఆమె తీసుకుని వచ్చుచున్నది. அங்கே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What else do we read there? అచ్చట ఏం చదువుచున్నాము? வாசிங்கள் 4ஆம் வசனம். Verse 4. 4వ వాక్యము. நான் அவர்களை விட்டு கொஞ்ச தூரம் கடந்து போன உடனே என் ஆத்தும நேசரை கண்டேன். அவரை நான் என் தாயின் வீட்டிலும் என்னை பெற்றவளின் அறையிலும் கொண்டு வந்து விடுமட்டும் விடாமல் பற்றி கொண்டேன். It was but a little that I passed from them, but I found him whom my soul loveth. I held him and would not let him go until I had brought him into my mother's house and into the chambers of her that conceived me. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இந்த வசனத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in this particular verse? ఈ యొక్క వాక్యములో ఏం చదువుచున్నాము? தன்னுடைய ஆத்தும நேசரை அவள் கண்டுபிடித்த பிற்பாடு The moment she found the beloved of her soul, తన యొక్క ప్రాణ ప్రియుని కనుగొనిన తర్వాత அவளை விடாமல் பற்றிக் கொள்கிறாள். she held very firmly unto him. అతన్ని వదిలిపెట్టగా పట్టుకుని ఉండెను. இப்போது ఆత్మ நேசர் என்ன செய்கிறார்? Now what does the beloved of our soul do? ఇప్పుడు ప్రాణ ప్రియుడు ఏం அவளுடைய చేయుచున్నాడు? தாயின் அறைக்குள்ளே அவளை கொண்டு வருகிறார். Now he is bringing her into the chamber of her mother. తన తల్లి గదిలోనికి అతన్ని తీసుకుని వచ్చి அவளை ఉన్నది. அவளை பெற்றவளின் அறைக்கு நேராக வழி நடத்தி கொண்டு வருகிறார். And he is leading her into the very chamber that conceived her. తన్ను కనిన దాని యొక్క ఎరలోనికి అతను తీసుకుని వచ్చి இந்த ఉన్నాడు. தாயின் அறை என்றால் அந்த அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of the mother's chamber? ఈ యొక్క తల్లి గది అంటే అర్థం ఏమిటి? அருமையான தேவ பிள்ளையே, அங்கேதான் கிறிஸ்துவின் சபையை நாம் பார்க்கிறோம். Beloved child of God, that is the place of the church of Christ. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, క్రీస్తు యొక్క సంఘమును చూపుచున్నది. பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறான், நாங்கள் பால் கொடுக்கிற தாயை போல் நடந்து கொண்டோம். Saint Paul say, we have become unto you like the mothers that would nurse. పరిశుద్ధ పౌలు ఈ విధంగా చెప్పుచున్నాడు, మేము పాలిచ్చే తల్లుల వలె நீ నడుచుకుంటామని. மறுபடியும் அந்த தாயின் வீட்டுக்குள்ளே நீ வந்து சேர வேண்டும். Once again you will have to come back to that mother's house. నువ్వు తిరిగి ఆ యొక్క తల్లి యొక్క ఇంటికి రావలేను. நீ உன்னுடைய ஆதி அன்புக்குள்ளே நீ வந்து சேர மட்டும் உன் ஆத்தும நேசரை விடாமல் பற்றிக்கொள். Until you come into the first love, you let not your beloved of your soul go away from you. నీ యొక్క ఆది ప్రేమతో యందు కూడా నీ ప్రాణ ప్రియుని వదలక పట్టుకొనవలెను. இந்த இடத்திலே நாம் இளைய குமாரனை கூட சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. In this place we also need to meditate about the
younger son. ఇచ్చట మన చిన్న కుమారునవనే తలంచవలెను. அவன் தன் தகப்பனுடைய வீட்டை விட்டு தூர தேசத்துக்கு போனான். He went very far away from the father's house. అతడు తండ్రి ఇంటిని వదిలిపెట్టి దూర దేశమునకు ప్రయాణమైపోయాడు. துன்மார்க்கமாக ஜீவனம் பண்ணினான். And he led a very wicked and a rebellious life. అతడు దుర్మార్గంగా జీవించి ఉన్నాడు. தன் ஆஸ்திகள் எல்லாம் அழித்து போட்டான். And has lost, wasted all his తన ఆస్తి inheritance. అంతా కూడా వ్యాయపరచుకుని அவனுடைய ఉన్నాడు. வாழ்க்கையில பெரிய தோல்வி. And there was a great defeat in his life. తన యొక్క జీవితంలో అపజయమే. சரியாக நேசிக்க ஆள் இல்லை. There was none to love him properly. సరిగ్గా ప్రేమించడానికి ఎవరునూ లేరు. சரியான ஆகாரம் இல்லை. Did not have a good food. సరైన ఆహారం లేదు. ஆம், ஒரு நாள் அவனுக்கு கர்த்தர் ஒரு உணர்வை கொடுத்தார். On one day he received this understanding. ఒక దినాన అతనికి దేవుడు గ్రహింపునిచ్చి அவன் ఉన్నాడు. சொல்லுகிறான், நான் எழும்பி என் தகப்பன் வீட்டுக்கு And then he செல்லுவேன். made a confession unto himself, saying, I shall arise and go to my father's house. అతడు చెప్పుచున్నాడు, నేను లేచి నా యొక్క తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళేదను. ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட நிலவரத்திலே இந்த ஆராதனைக்கு நீ வந்து உட்கார்ந்திருக்கலாம். Perhaps you have come to this worship service with that kind of a situation in life. ఒకవేళ ఇటువంటి స్థితిలో ఈ యొక్క ఆరాధనకు నువ్వు వచ్చి ఉండవచ్చును. இன்னைக்கு நீயும் கூட உன்னுடைய ஆத்ம நேசரனை காண்பாய். But today you shall witness the beloved of your soul. ఈ దినాన నీ యొక్క ప్రాణ ప్రియులను నువ్వు చూచెదవు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ நீ కలుగును போய் గాక. விடாமல் அவரை பற்றிக்கொள். You shall hold fast unto him. నీవు వెళ్ళి వదలక అతన్ని ஆண்டவரே, పట్టుకొనవు. நான் உம்மை விடமாட்டேன். Lord, I shall not let thee go from me. ప్రభువా, నేను నిన్ను విడువను. நீ என் தாயின் வீட்டுக்கு என்னை கொண்டு போக வேண்டும். You will have to take me into my mother's house. నీ యొక్క తల్లి ఇంటికి అతన్ని తీసుకుని என்னை వెళ్ళవలెను. பெற்றவளின் அறை அந்த ஆதி அனுபவத்துக்கு என்னை கொண்டு வர And வேண்டும். you will have to bring me into the very chamber of my mother where she conceived me, to that first experience. నిన్ను కనిన తల్లి అంటే ఆది ప్రేమలోనికి అతన్ని తీసుకుని தேவ వెళ్ళవలెను. பிள்ளையே, உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தது. Outside of God, in your life, you had such an experience దేవుని once. బిడ్డ, నీ యొక్క జీవితంలో ఇటువంటి సందర్భం వచ్చి ఉన్నది. தேவன் உன்னை சந்தித்ததான அந்த நாட்கள், Those days in which the Lord visited you first. దేవుడు నిన్ను సంధించుచున్న మంచి దినములు. தேவ அன்பு உன்னுடைய இருதயத்திலே ஊற்றப்பட்டதான அந்த நாட்கள், Those are the days in which the love of God been poured abroad into your heart. దేవుని యొక్క ప్రేమ అనేది నీ యొక్క హృదయంలో కుమ్మరింపబడిన దినములు. நிசுவிசேஷத்தினாலே பெற்றெடுக்கப்பட்டதான அந்த காலங்கள், That's the time in which you have been begotten by gospel. నువ్వు సువార్త ద్వారా కనిపబడిన ఆ యొక్క దినములై ఉన్నవి. இதோ நீ அங்க வந்து திரும்ப சேர வேண்டும். You will have to come back to that place once again. అచ్చటనే ఆ యొక్క స్థలమునకే తిరిగి రావలెను. ஆண்டவர் ஒரு சபையை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? Unto our church, what did God say? దేవుడు సంఘమును చూచి ఏ విధంగా చెప్పుచున్నారు? வெளிப்படுத்தல் 2ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to the book of Revelation chapter 2, ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయంలోనికి వచ్చినట్లయితే 4ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். verse 4. 4వ వాక్యం చదవండి. ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறையுண்டு. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. நீ ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய். Thou hast left the first love. నీకున్న ఆది ప్రేమను నువ్వు వదిలితివి. 5ஆம் வசனம், ஆதியில் செய்த கிரியைகளை நீ மறுபடியும் செய்ய வேண்டும். And in verse 5 it is mentioned, you will have to do once again your first works. నీవు ఆది అందు చేసిన మొదటి క్రియలను తిరిగి చేయవలెను. இந்த ஆராதனையிலே எத்தனை பேர் ஆதி அன்பு அற்றவர்களாய் வந்திருக்கிறீர்கள்? How many of you have come to this worship service as the ones lost the first love? ఈ యొక్క ఆరాధనలో కూడా ఆది ప్రేమ లేకుండా ఎంతమంది వచ్చి ఉన్నారు? கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உன் பேரிலே எனக்கு ஒரு குறை உண்டு. Unto you the Lord says, I have somewhat against you. ప్రభు చెప్పుచున్నాడు, నీ మీద ఒక కొరత ఉన్నది. உனக்கு எத்தனையோ நல்ல காரியங்கள் இருக்கலாம். You may have many good things in life, నీ జీవితంలో ఎన్నో మంచి ஆனால் కార్యాలు நீ ఉండవచ్చు. ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்யாமல் இருக்கிறாய். but you are not doing the first works that you used to do. నీవైతే మొదటి క్రియలు చేయకుండా ఉండి ఉన్నావు. அந்த ஆதி அன்புல நீ குறைந்து போய் இருக்கிறாய். You have somewhat you have fallen short in terms of the first love. ఆది ప్రేమ యందు నువ్వు తగ్గిపోయి ఉన్నావు. எனவே அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? Therefore, what did he say? అందువల్ల అతడు ఏం நீ చెప్పుచున్నాడు? சீக்கிரமாய் மனம் திரும்பு. You shall repent quickly. నీవు త్వరగా మారు మనసు పొందుము. சீக்கிரமாய் மனம் திரும்பு. Very quickly you shall repent. నీవు త్వరగా మారు మనసు పొందుము. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, இந்த மனவாட்டி குறித்து நாம் என்ன படிக்கிறோம்? about this bride, what do we read? ఈ యొక్క పెండ్లి కుమార్తెను గురించి మనం ఏం இந்த அறைக்கு చదువుతున్నాము? வரும் மட்டுமாய் அவள் விடாமல் பற்றிக்கொண்டாள். Until she had entered into this house, she did not let him go. ఈ గదికి తెచ్చేంత వరకు అతన్ని విడువుగా పట్టుకుని ఉన్నది. இந்த அன்புள்ள ஆத்ம நேசர் அவளை மன்னித்து மறுபடியுமாய் கொண்டு வருகிறார். This loving beloved of our soul forgave her and accepted her once again.
నీ ప్రాణ ప్రియుడు నిన్ను క్షమించి తిరిగి ఆమెతో వచ్చుచున్నాడు. இந்த தூதின் தொடர்ச்சி மற்றொரு நாளிலே நாம் கேட்கலாம். The continuation of this message must be given to you another day. ఈ వర్తమానం యొక్క మిగతా కార్యములు இப்போது వేరే நாம் கண்களை Right மூடுவோமாக. now let us all close our eyes. ఇప్పుడు మన కన్నులను మూసుకుందాము. நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்றைக்காவது என் நேசரே நீ திரும்பி போ என்று சொல்லி இருக்கிறோமா அதை கண்டுபிடியுங்கள். Let us find out if at all at any time of our life if we ever had told to our beloved that he may turn away from us. మన యొక్క జీవితంలో కూడా ఏ దినమునైనా మన ప్రాణ ప్రియుని తిరిగి వెళ్ళమని చెప్పి ఉన్నామా? எல்லாரும் கண்களை மூடுங்கள். Let us all close our eyes. అందరూ కూడా కన్నులు మూసుకొనుడి. கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த கூட்டம் முடிவடையும். In a short while this meeting will come to an end. కొద్ది సేపట్లో ఈ యొక్క కూటం ముగించబడను. என்றைக்காவது ஒரு நாள் Any time in your life ఏదైనా ఒక దినము ஏதோ ஒரு காரியத்திற்கு நீ இழுக்கப்பட்டு உன் ஆத்தும நேசரை பார்த்து நீ திரும்பி போ என்று சொல்லி இருக்கிறாயா? having been drawn by something in your life, have you ever confessed to the Lord, turn away from me Lord? ఏదైనా ఒక కార్యమందు ఈడువపడి నీ ప్రాణ ప్రియుని తిరిగి వెళ్ళమని చెప్పి ఉన్నావా? என் ஆத்தும நேசரே இப்போது எனக்கு கூட்டத்துக்கு போக முடியாது, என் நண்பர்களோடு கொஞ்ச நேரம் சுற்ற வேண்டும். My beloved of my soul, I cannot go to meeting now, I will have to have this time with my friends. నా ప్రాణ ప్రియుడా ఇప్పుడు నేను కూటానికి వెళ్ళలేను, నా యొక్క స్నేహితులతో నేను తిరగవలేను. என் ஆத்தும நேசரே நீ திரும்பி போ. Therefore, beloved of my soul, నా please ప్రాణ go away ప్రియుడా from తిరిగి me. వెళ్ళము. நாம் செய்த புத்தியினமான காரியம் அது. The foolish things that we have done. మనం చేసిన బుద్ధిహీనమైన இப்போது நீ కార్యము. ராக்காலத்துக்குள்ளே வந்து விட்டாய். Now you have come into the night time. ఇప్పుడైతే రాత్రి వేళకు వచ్చి சில ఉన్నావు. நாட்களாய் நீ தேடிக்கொண்டே இருக்கிறாய். For a while you have been seeking. కొన్ని దినాలుగా అతన్ని నీవు వెతుకుచున్నావు. காவல்காரர்கள் உன்னை காண்கிறார்கள். The watchmen have looked at you. కావలి వారు నిన్ను உன்னுடைய చూచుచున్నారు. ஆத்தும நேசரை இழந்து திரிகிறதை அவர்கள் காண்கிறார்கள். And they see that having lost your beloved, you are seeking him after. నీ ప్రాణ ప్రియుని పోగొట్టుకునే స్థితిని వారు நீ చూచుచున్నారు. போய் ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள். You shall reach them and receive the counsel. నీవి వెళ్ళి ఆలోచన పొందుకొనుము. சீக்கிரத்திலே உன்னுடைய ஆண்டவரை உன்னுடைய கண்கள் காணும். Very, very soon your eyes will behold your Lord. అతి త్వరగా నీ యొక్క దేవుని నీ కన్నులే చూచును. சபையானது ஆதி அன்புக்குள்ளே திரும்பி வரட்டும். The church will have to return to the first love. సంఘం అనేది ఆది ప్రేమ యందు తిరిగి రానిమ్ము. ஆதி எழுப்புதற்குள்ளே சபை திரும்பி வரட்டும். The church will have to return to the first revival. ఆది ఉజ్జీవములకు సంఘము తిరిగి రావలెను. ஆதியில் செய்த கிரிகளுக்குள்ளே சபை திரும்பி வரட்டும். The church will have to return to its first works. మొదటి క్రియలందు దేవుని యొక్క సంఘము నీదే తిరిగి இப்போது రానివ్వలెను. உனக்கு ஒரு உத்தரவாதம் உண்டு. Right now you have a responsibility. ఇప్పుడు నీకు ఒక బాధ్యత కలదు. கண்களை மூடுங்கள். Close your eyes. కన్నులు మూసుకొనుడి. உன் அருகே நிற்கிற ஆத்தும நேசரை பார். Look at the beloved of your soul standing next to you. నీ దగ్గర నిలబడి ఉన్న ప్రాణ ప్రియుని చూడండి. அவருடைய கைகளை இறுக பிடித்துக்கொள். Hold very fast unto whose hands. అతన్ని గట్టిగా పట్టుకొనుడి. நீ இந்த வார்த்தைகளை சொல். And say these words. నీవి ఈ మాటలు என் చెప్పుకొనుడి. ஆத்தும நேசரே, My beloved of my soul, నా ప్రాణ ప్రియుడా, என் தாயின் வீட்டுக்கு நீ கொண்டு போ. take me into my mother's house. నీ తల్లి ఇంటికి నువ్వు తోడుకొని వెళ్ళుము. என்னை பெற்றவளின் அறைக்குள் என்னை கொண்டு போ. Take me into the very chamber where my mother conceived me. నన్ను కనిన దాని ఎరలోనికి నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళుము. நான் அந்த ஆதி அனுபவத்திற்கு திரும்பி வரட்டும். Let me return to the Hallelujah. first experience. ఆది అనుభవమునకు నన్ను తీసుకుని రమ్ము. எத்தனை பேருக்கு அந்த சத்தம் உண்டாகிறது? How many of you have heard this voice? Amen. ఎంతమందిలో ఇటువంటి కేకలు எத்தனை కనబడుచున్నవి? பேர் இந்த பரிசுத்த ஆவியோடு சேர்ந்து கொள்ளுகிறீர்கள்? How many of you are joining hands with the Holy Spirit of God? ఎంతమంది పరిశుద్ధాత్మతో మనం కలుసుకొని விடாமல் பற்றிக் கொள்வோமாக. Let us hold fast unto this goal. వదలకుండా పట్టుకొనిదెము గాక. ஆண்டவர் நம்மை திருப்ப கொண்டு வருகிறார். Oh, the Lord himself is bringing us back. మన ప్రభువు తిరిగి మనల్ని తీసుకుని அருமையான వచ్చుచున్నారు. சகோதரனே சகோதரியே, Beloved brother and sister, ప్రియన సహోదర సహోదరిలారా, கர்த்தர் உன்னை நேசித்து உன்னை மன்னிக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறார். loving you, the Lord is ready to forgive you. దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించి క్షమించడానికి సిద్ధపడి ఉన్నాడు. ஆண்டவரை பிடித்துக் கொண்டு மறுபடியும் நீ திரும்பி வா. Holding on to the Lord, once Hallelujah. again return. దేవుని స్తుతించి దేవుని ప్రక్కగా తిరిగి రమ్ము. 2-3 நிமிஷங்கள் நீங்கள் ஆண்டவரோடு பேசுங்கள். 2 to 3 minutes, each one of you speak Amen. with your God. 2-3 నిమిషాలు దేవునితో నీ எல்லாரும் మాట్లాడము. இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் செபியுங்கள். Everyone start praying. Hallelujah. ఇచ్చటున్న అంతమంది எல்லாரும் ప్రార్థించండి. ஒருத்தர கண்களை திறக்க கூடாது. Do not open your eyes, please. ఎవరు కూడా కన్నులు తెరవకండి. என் ஆத்தும நேசரே என்று சொல்லுங்கள். Say, oh, the வாயை beloved of திறங்கள். my soul, నా open up యొక్క your ప్రాణ mouth. ప్రియుడా అని మీరు
చెప్పండి. ஹalleluya. கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிறார். The Lord is hearkening unto your voice. கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிறார். The Lord is hearkening unto your voice. ஆமென். ஹalleluya. 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 ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஹalleluya. 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 ஆமென். ஆமென். என்னேசரே ஸ்தோத்திரம். என்னேசரே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நேசரேவோம் நேச நினைக்கையில் நெஞ்சம் உருகிடுதே. நேசரேவோம் நேசம் நினைக்கையில் நெஞ்சம் உருகிடுதே. நேசனாமென்னையோமி பாசத்தால் ஏற்றுக்கொண்டே அநாதி ஸ்நேகத்தினால் காருண்யத்தால் இருந்தே. ஆமென். நேசனாமென்னையோமி பாசத்தால் ஏற்றுக்கொண்டே அநாதி ஸ்நேகத்தினால் காருண்யத்தால் இருந்தே. நானல்ல நீரே தெரிந்தெடுத்தீரே என்னையும் உந்தன் அன்பினால். நானல்ல நீரே தெரிந்தெடுத்தீரே என்னையும் உந்தன் அன்பினால். பிரிக்க இயலாதே ஆனந்தினாலுமே இவன்பி நெஞ்சில் பேசுவே. ஹல்லேலூயா. பிரிக்க இயலாதே ஆனந்தினாலுமே இவன்பி நெஞ்சில் பேசுவே. நானல்ல நீரே தெரிந்தெடுத்தீரே என்னையும் உந்தன் அன்பினால். நானல்ல நீரே தெரிந்தெடுத்தீரே என்னையும் உந்தன் அன்பினால். பிரிக்க இயலாதே ஆனந்தினாலுமே இவன்பி நெஞ்சில் பேசுவே. பிரிக்க இயலாதே ஆனந்தினாலுமே இவன்பி நெஞ்சில் பேசுவே. பிரிக்க இயலாதே ஆனந்தினாலுமே இவன்பி நெஞ்சில் பேசுவே. ஹalleluya. 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 ஆமென். 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 ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களில் நாம் நம்முடைய புத்தியினங்கள் நிமித்தமாக அவரை நாம் இழந்து போயிருக்கிறோம். அருமையான தேவ பிள்ளையே, இதோ ஒரு சந்தர்ப்பம், நீ அதற்காக உணர்வாயாக. கர்த்தாவே, நான் அன்றைக்கு செய்தது தவறு. நீ உணர்வாய் என்றால் இன்றைக்கு நீ அலைந்து திரிவதில்லை. If you understand that today you shall not roam anymore. ஏன் அலைந்து திரிகிறாய்? Why should you be roaming? எவ்வளவு அலைச்சல் உனக்கு! How much loitering you had to suffer. யார் உனக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடும்? Who could comfort you? அலைந்து திரிகிற சகோதரனே சகோதரியே, Beloved brother sister roaming all over. இதோ காவல்காரர்கள் புத்தி சொல்லுகிறார்கள். Behold, the watchmen give you counsel. காவல்காரர்கள் புத்தி சொல்லுகிறார்கள். The watchmen give you counsel. நீ உன் நேசரை காண்பாயாக. You shall look at your beloved. உன் இயேசு உன் அருகிலே நிற்கிறார். Lord Jesus is standing next to you. நீ இழந்த இயேசு உன் அருகிலே நிற்கிறார். Jesus whom you lost is standing beside you. பற்றி பிடித்துக்கொள். You shall hold fast to him. ஆதி அன்புக்கு திரும்பி வா. Return to the first love. Hallelujah, hallelujah. நான் நல்ல நீரே தெரிந்தெடுத்தீரே என்னையும் உந்தன் அன்பினால். நான் நல்ல நீரே தெரிந்தெடுத்தீரே என்னையும் உந்தன் அன்பினால். இருக்க இயலாதே ஆனந்தினாலுமே என்னை நின்று மேசுவே. இருக்க இயலாதே ஆனந்தினாலுமே என்னை நின்று மேசுவே. Jesus, அக்கினி அக்கினி வல்லமை உந்தன் அன்பினால்.
ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் அந்த ஆதி அன்புக்குள் வரட்டும். சீதா கல்லா மோஹானியா காத்துடா. ஆமென். ஒரு சந்தர்ப்பம் கூட கர்த்தர் உனக்கு The கொடுக்கிறார். Lord gives you one more opportunity. நீ அந்த நாளிலே உன் ஆத்தும நேசரை திரும்பி போக சொன்னாய். On that day you asked your Lord God, the beloved, to go away from you. பேதுருவை போல மறுதலித்த அந்த நாளை உன் ஆண்டவர் மறக்கல. The Lord did not forget the day in which you have denied like Peter did. சிற்றின்பங்களுக்கு பின்னாலே போனாயே. You went after the pleasures of the world. கெட்ட நண்பர்களுக்கு பின்னால் போனாயே. You went after evil friends. உலகத்தின் ஆடம்பரங்களுக்கு பின்னாலே போனாயே. You went after the fashions of the world. இப்போது நீ எப்படி இருக்கிறாய்? But how are you now? நீ ஏன் இருண்ட காலத்துக்குள் இருக்கிறாய்? Why are you in the dark time? நீ இப்போது அலைந்து திரிகிறாய். You are loitering. உனக்கு உன்னோடு கர்த்தர் பேசுகிறார். But the Lord is speaking to you. திரும்பி வா, திரும்பி வா. Turn, come back to me. என் பிள்ளையே, நீ திரும்பி வா. My child, come back to நான் உன்னை me. நேசிக்கிறேன். I love you. ஹalleluya, ஹalleluya. ஆமென். ஒரு முறை கூட பாடுங்கள். நானல்ல நீரே தெரிந்தெடுத்தீரே என்னை உங்கள் நம்பினார். நானல்ல நீரே தெரிந்தெடுத்தீரே என்னை உங்கள் நம்பினார். இருக்க இயலாத யாரும் நானுமே இவன் நின்று பேசுவே. இருக்க இயலாத யாரும் நானுமே இவன் நின்று பேசுவே. Hallelujah, 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 hallelujah. தேவ பிள்ளையே, நீயாக எழும்பி அந்த தாயின் வீட்டுக்கு உன்னால் வர முடியாது. My child, you by yourself cannot arise and come to the mother's house. உன்னை பெற்றவளின் அறைக்குள் நீயாக வர முடியாது. By yourself you cannot enter into the chamber where your mother conceived you. ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு சுவிசேஷ நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது. But today the gospel gives you that hope. இவர் என்னை கொண்டு வருவார். He will bring me thither. இந்த அறிக்கையோடு திரும்பி செல். Go with this confession. இவரே என்னை கொண்டு வருவார். The Lord will bring me back. நான் அவரை விடாமல் பற்றிக் கொள்வேன். But I will hold fast unto him. அந்த எழுப்புதலுக்குள் அவர் என்னை கொண்டு வருவார். Oh, he will bring me back into that நான் அவரை விடாமல் பற்றிக் கொள்வேன். I will hold fast to him. இந்த அறிக்கையோடு கடந்து செல்வோம். With this confession let us return. கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிற தெய்வத்தின் மகிமையான பிரசன்னத்திற்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. செபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த கால வேளைக்காக நாங்களும் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சமுத்திரே கடந்து வரவும் கத்தாவை மே ஆராதிக்கும் நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும். கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்தபடினால ஸ்தோத்திரம். சமுத்திரே வந்ததான ஜனத்துடைய தேவையில அறிந்தவராக அன்றைய நீரங்களுடைய மத்தியிலே உலாவி கொண்டிருந்தபடினாலும் துதிக்கிறோம் கத்தாவே. நீரங்களோடு பேசினதான நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக நாங்களும் துதிக்கிறோம் கத்தாவே. ஆத்தும நேசராகிய நீர் மனவாட்டி ஆகிய கத்தா சபை அன்றுரே அறை வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு போகிறீர் ஆண்டவரே. அந்த அறை வீடு என்பது ஜெப கத்தா வீடு கத்தாவே. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஜெபத்திலே தரித்து மோடு பேசட்டும், நீர் எங்களோடு பேச வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் வெறும் பாத்திரங்களோடு சமூகத்தில் அந்த இதே போல வரட்டும். அப்படி கத்தா வரும்போது அதிசயங்களை நீர் நடப்பிக்கிற தேவனாக நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். அந்த சூழ்நிலையால் கத்தாவே மகன் செத்து போனான். அப்படி செத்து போனதான நிலவரத்திலே எங்களுடைய ஆத்மா இருந்தாலும் இந்த சமூகத்திலே கத்தா அந்த அறை வீட்டுக்குள்ளே நாங்கள் வரும்போது நீர் எங்களை உயிர்ப்பிப்பீர் கத்தாவே. ஏற்றா தண்டை காரியங்கள் எல்லாம் தேவ சமூகத்திலே வைத்தானே கத்தாவே, அதுபோல எங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த அறை வீட்டிலே ஜெப வீட்டிலே வைக்க ஜெபத்திலேயும் வைக்க கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். நீர் அவளை கத்தா விருந்து சாலைக்கு அழைத்து கொண்டு போனீர் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நாங்கள் விருந்து சாலையிலே வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை கத்தாவே நிறைவான ஆகாரத்தினால திரட்சியான
ருசியான ஆகாரத்தினால கொழுமையான ஆகாரத்தினால நிரப்பிடுவீர் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் நாங்கள் புசிக்கட்டும், பரிசுத்தாவினால் நிறைந்து கர்த்தாவே. ஆண்டவரே உம்முடைய வசனத்தை கேட்டு கர்த்தாவே நாங்கள் திருப்தியாக போஷிக்கப்படுகிறோம் கர்த்தாவே. அப்படிப்பட்டதான் அனுபவத்தை கத்த தருகிறீர். எல்லாவற்றையும் நாங்கள் அனுபவித்து கர்த்தாவே நேசரே திரும்பி போன்று கர்த்தாவே நாங்கள் சொல்ல வேண்டாம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே அந்த மனவாட்டி சொல்லுகிறார், என் நேசரே நீ திரும்பி போன்று சொன்னார் கர்த்தாவே. அவர் திரும்பி போய்விட்டார் ஆண்டவரே. போகும்போது திருப்பி அவள் தேடுகிறாள் ஆண்டவரே. தேடியும் காணவில்லை கர்த்தா. அந்த காவலரிடம் போய் கேட்கிறார், இந்த நேசரை கண்டீர்களான்னு கேட்டார் கர்த்தாவே. எங்களுடைய ஜீவியத்திலே குறைகள் குற்றங்கள் வந்து கர்த்தாவே பின்மாற்றமான நிலவரத்திலேயே நாங்கள் போனாலும் கர்த்தாவே ஆண்டவரே எங்களுடைய பரிசுத்தங்களோடு எங்களுடைய குறைகள் குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லி அறிக்கேட்டு கர்த்தாவே மறுபடியும் கர்த்தா நாங்கள் புதுப்பிக்க முடியாது. எங்களுடைய நேசரை காண முடியாது உதவி செய்யணுமே. நேசரி இல்லாதது ஒரு இருண்ட காலம் ஆண்டவரே. அந்த காலத்திலேயே நாங்கள் போக வேண்டாம். நாங்கள் கடைசி நாட்களே வந்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே நேசரை அவள் கண்டுபிடித்தாள், தன்னுடைய தாய் வீட்டுக்குள்ளேயே கொண்டு வந்தார் கர்த்தாவே. நாங்கள் அது போல ஆதி அன்பை இடந்திருந்தால் இந்த கால வேளையில ஒவ்வொருவரையும் ஆதி அன்பிலே கொண்டு வரும் ஆண்டவரே. ஒரு ஆகில பின்மாற்றத்திலே போக வேண்டாம். கடைசி காலத்திலே வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லாரையும் உயிர்ப்பித்து தாயின் வீட்டிலே அந்த ஆதி நிலவரத்திலே ஆதி அன்பிலே அந்த ஆதி சந்தோஷத்திலே மறுபடியும் எல்லாரும் வரத்தக்கதாக கத்த உதவிச்சு இந்த வேளையில இந்த வசனங்கள் ஒவ்வொரு உள்ளத்திலே கிரிச்சேட்டும் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து கிரிச்சு எல்லாரும் அந்த ஆதி அன்பிலே ஆதி நிலவரத்திலே வரத்தக்கதாக கத்த உதவிச்சியும் கெட்டதான வசனங்களை தியானித்து தங்களுடைய ஜீவியத்தின் பகுதியிலே அதை கொண்டு வந்து கத்தாவே அதன்படியே நடந்து நீர் வரும்போதுமே சந்திக்கத்தக்கதாக கத்ததாமே ஒரு உதவிச்சியும் இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த வாரமெல்லாம் ஜெயத்தோடு நடத்தும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். எல்லா சிறு குழந்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். வாலிபர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். முதியோருக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம். குடும்பத்தில் பொறுப்பாயிருக்கிற சகோதர சகோதரிமார்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம். எல்லா கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். எல்லா துதி கனமகிமை கர்த்தருக்கு கொடுத்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தமுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு அப்படி வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.